Essa. Salam salam. Essa. Ana suma chilel. Naka nga Yang. def? Yang silone ka. Yo Ah, maa ngi nii rek. Maa yaa ngi ngi nii ñëw rek tàngaay. yaa ngi ñëw ak Tàngaay bi tàngaay bi foofu tàngaay na. Fi tamit tàng na de. am naa Adam dafa dem nappi. Xool na ma rek soona. Nga war a teel a ñëw live. am telling you ñun dañ dee guddee torop xam nga time biñ dee wàcca liggéey daf dee difficult ba bugga dee. Tey sa tey sa ñu ngi woon live ma Famara sax. Munuma woon a yeloo wane suma yeloo bu saf. waay Mu waay jël waaye xaaral sax man ma dem sol suma yelo bi ñu UDP ko xaaral ma génn solaati ñëw. la garaawut. Kere bàyyi rek ma sol te UDP la ba tey ñu ngi non celebrate neexal na baat bi. badde suñ président bi du yomba yombute noonu de. waxuma la yomba tey ñu sol yom taalib yëpp gis ñu ngi sol yelo. waaw waaw tey ñëpp yelo lañ sol tey moom tey ñëpp yelo di mbak tey moom. dang ma ko doon wax waaye kon yelo laay dem so ubbi suma armode léegi. comme ñu ne ñun mudukal lañ fa amee man biiram boobu dama ragal mu xëy rek mu dee. gis nga ma dem sol suma yelo bi ma dem ubbi suma wardrobe sol suma yelo blouse. non neexal naa la. naka nga def. alhamdulillah. alhamdulillah. Yusufa Saho nga ne you are late for the yellow. We always been yellow. Alaji Saidi, how are you? Hey guy, we okay, honey. You're right. Ngane? Alaji Saidi, how are you? Managa, gis nga man. Yéen a ngi nii nag da ngeen war a waxal Aïssa dafa war a door di ma fay. ci leel kañ nga ñëw online. dañ war a ñëw live waaw parce que ñun ñu ngi jàngalante ñun ñëpp xam nga nekkuñ fii pour xaste kenn you know suñ programme duñ saaga kenn duñ saaga kilifa yi you know ñu ngi fii dañoo aida rek. diga noonu diga la tey. ba si saara ba si kanam bul yaaxaagum xaaral ñëpp duga. li ma diga ni yëpp. Jatu Sisoho. Hadijatu suma rakk la kooku suma rakki bopp la. Fatou suma rakk la. Ibrahima Siñaan hi Ibrahima xaaral ñu dooral la tey benn. no Ibu Siñaan li xew tey dégg nga ko Ibu Siñaan. no Gambia du dem. Oh, I'm telling you children. Gambia du dem so si gàttal daal ñu ne Seynabou daal yaramam bi du pour mile 2. Wow. Yusufa Saho UDP party bi ba tey 1 week lañ ko dee party. UDP it's not over. The whole month is for UDP. So daf ko war a accept. Li xewati. Ibu Siñaan mu ne lu xewat. ñu ne Miss Gambia waruta dem mile 2 daal. mu gën ña nekk mile 2. Bintu naka nga def Fati naka nga def. El Fati brother ñun dañoo celebrate UDP one lii dama waroon sol sax suma yelo ñu taaka fii sax suñ boy si léegi yom Adam génna Adam dafa dem nappi dafa dem robi jën. Guy daal tey. Yusufa, which is your party? You say my party is over. Which party is over? You are very late, Yusufa. I don't know what you wear. Your profile said red. I don't know. So you tell me which party is over, Yusufa Saho. Don't ha me. Answer my question. Yeah, Yusufa Aida. Yusufa suma waay la. Yusufa ma bëgg wax naa ko ne ay ndar du jee.
bu mu fi door dara ay naar duy jeex te wax naa ko man lu leen na xari ci UDP bi yellow bi dinañ dee de soo gisee maa ngi am kaba bu rafet boo xam ne yellow Fonzaje I'm telling you dama ko mën a woy nag su music bi taakoon fii ak suma baat bu neex bi am naa ne man sa kaset bi taay tam yi du loolu laay def maa ngi jàng soose by force ma laaka ko suma anti yëpp a ngi laaka soose ba mu des man yom Ramzi yëpp dañoo laaka soose waaw wax dëgg yàlla waaye nag fu mu nekk foog naa ñu jéem a ñëw tamit si li xew tey man li ma gën a indi tey moo nekk problème yi kii gaañu ni ki ñàkk ba kenam ni surtout I'm telling you bu dafa daw yaram yeah throughout the day fa naa tey brodam sa moom ma eesi suba moom it mu nekk ku baax bilaay waaw baake waay Cileel yow seetlu nga dara Momar mu ngi laa ne hello my darling Cileel Momar mu ne man may jabaram su paree mu ne yow hello darling Cileel léegi naka la mun a def ñun ñaar man Momar loolu daf ko war a ansa mu bari daal man bugaatuma man dama ko fase Momar su yàggee woy Youssou Ndour boobu ñu muy doon woy alali mbooloo dinañ ko ci tudda du ma nangu waaw léegi hello darling Cileel hello darling Aïcha léegi Momar wax ñu kan si ñun benn nga mun a jël man bugguma ñaar bugguma góor guy am ñaareel non man may naa la ko suur naa Momar daf ma saf alali mbooloo fi mu nekk nii man suur naa de fu mu nekk nii dafa war a taana benn ñëpp gis ne benn la taana waa léegi Aïssa maa ngi try pour bugg a join broda kii bi broda ki gaañu waaye amango hello Ensa tey jéngu naa ma tey nga ñëw def naa suma soxla yëpp ma ñëw jaw la tànne bilaay mane demba dama amoon flat tire so tey suma beneen moto bi laa yore ni yes Ensa how are you kii nii tam hopefully dinañu join brother bi bu mu seetaan o mu join si programme bi si boppam right we just need to be patient xam naa dina ñëw send naa ko request bi yeah li xew mooy guys liñ nekk di waxtaan tey moo nekk yëpp boy bi ñu rey Gambia police ki ñu rey man du ma ne sax yuñ ne dañ ko rey waaye police ki ñu rey laay wax Gambia yëfam lañ ñëwaat pour waxaat tey tamit because we having informations first hand information from the family themselves luñ nekk di wax yëpp dañ dee call Ensa mi Ensa jërëjëf yaa ngi si taxaw boobu bi ma ko waxee ak moom it mu ngi si taxaw Aïssa Ensa amut morom ñu mu war a call yëpp call na journaliste wu xam nga media houses yëpp la up to xam nga di officials ñim si war a call yëpp daal def na ko noonu la Gambian def ñun ñëpp suñ jógoon ñu taxaw ku nekk di xeex pour ku nekk it doesn't matter you don't have to know the person man li ma def xawma kooku Ensa li moo def xamut ko xamuñ sax famille bi waaye li moo def rek moo nekk ñun ñëpp Gambian lañ te Gambia dafa waroon a nekk rek touch one touch all su ko defee yii yëpp daf fee jógee yaa ngi understand waaye Gambian bi da ngaa gis ne dañoo laal keneen mu ne waaye xawma ko di ko kal la nga may doxi sa business xam nga ba putoo sa soxla élégué mu ñëwaat yëf fi raamati ba egga sa biir bunti kër nga ñëw bëgga Haruna asalaamaaleykum nga ñëw bëgga nit ñi ñëw lifin la naka lañ ko waxatee yërëm la yow te yow am na koo xam ne mu ngi ñaaka ba kenam sooyloo si benn rimo si pare defuloo si dara yëngatuwuloo si dafa ñaaw dañ war a jàppale wante ñu ni neen ñun ñëpp nit lañ after suñ différence yëpp ñun ñëpp nit lañ te kenn ku si nekk Aïssa da ngaa bëgg lu métti ci yow ñëpp taxawu la bu métti ci keneen nit nga ñëpp jóg ak including yow tamit nga dem taxaw kooku waaye Gambia ku am dara tuuti ña am daraja ak ña amul daraja yëpp dañoo jóg di naaw di daw di tag su dee ku nga xam ne yan na ma yàlla jégal ci kàddu ko amuloo lu bari ñëpp mel ni ignore comme like xamuñ sax li xew just like beneen rabadem rek pare nañ si yow xam nga loolu moo war a jee dañ war a fight for humanity rather than ñuy fight
within ourselves because of class ak God knows what xam nga tey ñu ngi nii fi mu nekk nii yëpp court case yi Sainabou Mbye buy dem si court bi sax dañ koo toppa boobu suy dem dañ koo toppa ñuy bind at the same time news is instantly yëpp ay spread waaye nit mu ngi dee kenn ñun suñ jógutoon sax di def effort di call places you won't even know about it gis nga comme brother bi suñu jógutoon information bi lii ci leen we won't know about it te loolu laal day wax ma ne la ñun suñ journalism bi dafa des ba tey li tax ma ne dafa des ba tey mooy the true picture of what's happening in the Gambia for them to say it out. They're not covering certain important topics, what's going on in Gambia. They just wanted to cover certain topics where they want just people to know about. The most important part of Louis Hewsibir Gambia, it's on a hidden agenda. A journalist warulo am a hidden agenda. Danga able to voice out things, and they are the people that they can also bring changes, because when they're voicing things out, people hear them. Understand nga? Hale bi gorgi dena family am de ñun ci nahar. Wala nga sori sax amna lu sang binda Essa, which is very important mu ne tey am na ñuy follow tey ñu ko follow wutoon keroog pour ma jéem leen a explain lan moo xew actually li xew actually moo nekk ne there is this brother koo xam ne lifin la ñaan demba kapinta la ñu ne dañ ko dee jox ay contracts léegi mu dem jëndi am ku ko jox contract am mu dem jëndi building material that is tiles ak alan la woon peinture tiles or something else toilets wow. So mu dem jëndi ko mu def ko si store mu ne mu eewu suba ñu saaca ko so moom biñ me dafa eewu suba ñu saaca ko moom mu dem si police station mi nearest police station which was Sukuta station mu dem si station mu explain leen hello faak mu explain leen ne dañ saaca bagaasa mi ni ñu ne ko yow yaay number one suspect bi because nii ngeen dee def nit ñi dañ leen dee jox seen liggéey ngeen saaca seen bagaasa ba pare ne ñoom ñoo ko saaca so ñu ne dañ ko dugal si seel bi fekk mu jabaram waaye ku ko si biti ñu ko bugg a dugal si seel bi mu bañ moo ñoom pulling and pushing na dañ ko fa dóor ak yiñ ko fa def only God knows how waaye man I want to believe ne dañ ko fa dóor because duñ ko mun a téye noonu di ko puus rek mu daanu seen loxo foofu muy fitandeku instead of ñu dimbale ko instead of ñu yóbbu ko lopitaan gaaw instead of ñu seet nu ñoo def ñu taxaw di ko ree liñ doon def mooy dañ oo jabaram ñu ne jabaram ne sa jëkkër ndax dafa am rab da daf dee daanu rab suma jëkkër musta daanu suma jëkkër amul rab musta daanu rab yaaga naa sey ak moom amul benn feebari rab so ñu ne ko am xawma ñu jox ko jëkkër ji mu jël jëkkër ji moom moo daw mu génn dem uti taxi am kum o ñu dimbale ko mu enu jëkkëram mu dugal ko si moto bi maa ngi gis tamit am na news outlet si wax ne mu toppante moto ñu yóbbu jëkkëram non jigéen mi moo enu jëkkëram personnally am ñu ko dimbale mu jël ñu saani ko jëkkëram foofu mu jël jëkkëram mu dugal si taxi yóbbu lopitaan mu dem ba egga Serekunda hospital bi docteur bi ko attend ne ko kii dee na bu yaaga ku dee wut sa si lopitaan that means ne he must have been hit in a very sensitive part or something mu dee mu ñaaka ba kenam tey nag police ñu ngi génnee seen own affaire ñu ngi bugg a indi ay problems wax naa ak brother bi police dañ news bi dafa binda ne police ñu ne boy bi dafa am a medical condition waaye family bi si saa si dañ intervene na leen ne ñun musuñ leen a wax ne kii dafa am any medical condition because moo ñëw si police bi he was fit and healthy dara jotu ko te feebarutoon prior to this case to léegi gaay PRO bi wax na leen ne no miscommunication ñoom tam waxuñ loolu gis nga fi mu nekk police bi ñu ngi bëgg a try pour jaxase ñu ngi contradict seen boppam waaw ñu ngi bëgg a wone ne lii moo xew noo waxuñ loolu lii moo xew so su famille bi slaagee tuuti amuñ ndimbal tuuti gars yi dinañ jël case bi def ko case of kii dafa am heart attack o dafa feebaroon dafa ñëw foofu ne feebar bi daaneel ko mu dee because of amul help moo tax ñun ñi toog nii di wax dañ bëgg rek pour wax pour yëfi spread pour nit ñi xam li xew ku si mun a dimbale ku si am idea ku si am loo ci mun a def lum tuuti
nga def ko su dee da ngaa share nataalam ak nga explainal sa family li xew ñëpp jóg ñu jàppa si ñu ñëpp jàppale family bi man dama ne su doon ne sax waa ji sàccakat la sax mu ñëw foofu sax di saabut pour dee nim dee su doon ne moom sàccakat bi lañ jàppa sax dañ ko fa jàppee dañ ko war a treat like any normal human being ñu yóbbu ko ci lopitaan bi ñoom police yi waaye nit ki du indi àndaa jëkkëram ñëw nga jox ko ni jëkkëram mu ngi àndaa moom fit healthy ba pare nga ñëw joxe ko noo xam ne jëkkëram ba pare taxaw di ko ree on top of that loolu moo gën a metti ndaw si ree bi ko doon ree te fekk jëkkëram mu ngi si sukuraat loolu daf ko metti te xaw ma kum doonoon nu muy def waaw ci leel they failed waaji dañ ko fail because waaji si custody police si loxo police la so they've got an answer to answer these questions because they failed this gentleman bi ñëw na station he made his complaint they shouldn't have done any forceful whether he's a first suspect or second suspect or whatever the case is they have no right even to touch him Neka Fufu. That fails. They have a duty of care to that gentleman. Bu ñëwé ci biir pour joxe complaint. Man suma demoon tey dara jot ma Banjul ma dem Banjul ci police station. As long as suma tanka bi duga na ci station bi, they have a duty of care. Whether sàccakat la, whether nekuma sàccakat, by right, by law, they have a duty of care. Comme li ñoo wax rek ne there is no law in Gambia. People are doing whatever they want. The police authorities are doing whatever they want, and they know that they can get away with it because the top officials, they don't want to take responsibility. And when they don't want to take responsibility of these vulnerable people, it's always a crime. And the crime are on the bigger people because they think that they're in that authority position, they can do whatever they want, and it's wrong. Comme li ma wax rek, these officers that were involved with this gentleman, they all need to be suspended, and investigation should be open. Salam. Jerejef, wow. I am so passionate. Manga Essa ADCC. Okay. United States of America in Olympia, Washington. There. Yeah. Okay. So case B, sorry to cut you short there. I was a former police officer, police immigration officer. It's all services of the Gambia. And I have a conviction that the duty of care that you're talking about is paramount in whatever people do. The basic fundamental job of a police officer is to protect life and property. But in this case, we can say without a shadow of a doubt that that has not been established in the case of 𝒂𝒏𝒄𝒏 Kohli. Because when we look at 𝒂𝒏𝒄𝒏 is a patriotic citizen of the Gambia. Like in the Gambia, when something happens, first thing first, what you need to do is to have a police report and go and make a declaration that something has gone missing. And if condition, I am saying, if 𝒂𝒏𝒄𝒏 has been presumed to be a suspect, like you have just spoken right this few seconds ago, 𝒂𝒏𝒄𝒏 should be presumed innocent until proven guilty in a court of law in the Gambia. So because in the Gambia, that country should be a country of law. But what we are seeing prevailing in the Gambia right now seems to be a lawless state. And 𝒂𝒏𝒄𝒏 is a youth man, and he does not deserve to die like the nature and the way and manner he has died. In the first place, this guy, just like you explained in the vernacular language, somebody has entrusted him to do a work for him. And let's say, hypothetically, some things that were in the custody of that house were gone missing. 𝒂𝒏𝒄𝒏 took it upon himself, went to the police to make a declaration to say that, well, I have been entrusted something, I went to the police, and now the police got him hostage there. They said he was the suspect. And now when you are under police custody,
Police is supposed to make sure that they provide all the fundamental basic rights that you are supposed to be in. Because I serve as a security manager in this country. Like when you even restrain somebody and that person is under your custody, every time and time again you have to check the person. Like hypothetically, let's say if the person is under restraint, why do we check the person who is under restraint? To make sure that blood is flowing well on his hand, to ensure that he is free, he is not under any duress, and that person should be there until the due process of the law is being done. But in the Gambia, this is a different thing. They subjugated this individual, this which is 𝒑𝒂𝒏. He is not supposed to die like this. I said vehemently, I am on record, I said, the Gambia police force murdered 𝒑𝒂𝒏 Colley. The Gambia police force at Sukuta branch murdered 𝒑𝒂𝒏 Colley, which should not have been done. This should be an outrage for every individual, because here is the thing. Since this new government came into power since 2016, we have seen an astronomical number of increase in the rise of crimes, murder, and so many petty thefts and all sort of whatnot in that country, which we call the Gambia. Gambia is our home. We cherish the Gambia. The Gambia is so dear to our heart. Gambia is where all our parents and brothers and sisters are living in. So we in the diaspora have no malice with the Gambian people unless and until when the law is not taking its course. And that is exactly what we are talking about today. You know? So 𝒑𝒂𝒏 should not die like this. My brother could have been killed like this. Would I feel muted? I would not keep quiet. If your sister, you as a police officer, if your father has been killed like this, 𝒑𝒂𝒏 has some kids left behind and a wife, about 4. Who is going to feed those people? So the issue of lawlessness in the Gambia is going beyond bound, and we should nip it in the bud to make sure that this thing is stopped. Because every individual has to be outraged. When your neighbor is in problem, you have to rise up and make sure that we come to the defense of our neighbors, provided that when those people are in the line of the truth. And that is exactly what is happening. So what is wrong with the police of the Gambia? Time and time again, they are abusing fundamental human rights. They are violating rights and properties in the Gambia, and nothing happens for it. And this clearly is a manifestation of weak leadership in the Gambia, because many a time it started in Kanilai. That guy has been killed. Nothing happened to it, Aruna. And the number is going higher and higher. Today is 𝒑𝒂𝒏. Tomorrow it could be your mother, your father, your sister, your brother. So every Gambian have to rise up and make sure that we make a stop to this, because these police officers, they should not even be suspended. This case should not be taken under investigation. This is a plain and crystal clear case, whereby somebody just came to you and is in your custody, and he got dead. You die, you kill him. And when you kill somebody under your custody, we expect the police command to have the balls. We expect the police command to have the balls to come out and say, we are sorry, these police officers who were involved in this case will be reprimanded, they will be prosecuted, they will be acquitted of their job duties. Because to me, as a former police officer, I think these people are not even worth their salt to even be a watchman of a house or a watchman to be watching over chickens. They should not serve in our police force at all. Yeah. I am so outraged. Yeah. I am mad. I am devastated. I am bewildered. And this is just something so outrageous happening in the Gambia. And every individual in the Gambia should have a common decency to come out and sit down and make a solidarity with this family to make sure that a thing like this would never happen in our country. I want to highlight. Okay, I want to highlight, after looking at this and listening to the family, what they're saying,
léegi soo déglu luñ wax yëpp ba pare nga seet ne kii law bi moo ko waroon protect law bi fail. What is happening in that country, what we fail to understand is these people wearing these uniform, right? You swore after you finish your training to say you're going to protect the citizen of the Gambia. And what is happening, and I'm always saying that, the Made voice out, I'm the voice for the voiceless. I advocate for the poor Gambian people. They are doing so many wrongs to these vulnerable Gambians. They don't show no sympathy. They don't care who they are. Understand nga? Because they are hiding behind these uniforms, so-called uniforms. They have the power. Something has happened. You don't just say things happen. For example, in Gambia is the only country where they don't voice out issues. Something has happened to this family because journalists are not going there to gather information because they just wanted to report one part of what's happening. The true picture of what's happening in Gambia, people are not reporting it. Understand nga? That's where I said I voice for the voiceless. I advocate for the poor Gambian families. Understand nga? Because Sufeke justice has happened, right? Man, I know that I will tell this family we're gonna have to take a lawyer, and they would advocate for this family. Yeah. We will pay for that lawyer, and they will advocate for that. We will pay for that lawyer, and that lawyer goes into court, and on that day, we would pay whatever amount they need to you help that family, because this is wrong. We're going to make sure that this is wrong. Yeah. Because and that in England is just murder. Aisha, is it Aisha? The indifference in the Gambia, Gambia, you know, deki sering deki, Islam la, they could an Islamic state, why unity in your favor. But that country, I am so surprised about this country called the Gambia. If the Gambia could be relocated, we have to relocate it in a deserted place where, there would be a law of the fittest where everybody would be there. Because Satan is mad at Gambian people. But here is the thing. You said you swore an allegiance to the flag of the Gambia, and you will defend the country of the Gambia regardless of anything, without fear or favor, ill will, affection. And now, to me, all that is on the reverse, that you do not owe an allegiance to the flag of the Gambia and the constitution of the country, but instead, you want to destabilize the country. And the fact that you say, so help me God, you say no, so help me Satan. This is why our police force is all into catastrophic tendencies. Because when you are a police officer, when you are not in uniform, you just look exactly like any other normal civilian. So we are not against you, the police officers. But when we are speaking directly to you, we say, carry out your duties with due diligence. Be respectful, be law-abiding, and the vow that you took to serve your country is that you will serve it with due diligence, without fear or favor. So why are you, the uniform people, acting so indifferently towards us who are your brothers, sisters, uncles? If somebody is in your care, the person dies there. If it were me and Sir ABC, I will man up and say, hey, this happened to me, and whatever the law should be applicable to me. That's what I expect. But I do not expect the police command. The police command in the name of Lamin Jai. In the name of Lamin Jai to come and alter this whole story. That is how painful it is.
For starters, let me tell you, this 𝒂𝒂𝒏 colleague has never been a sick person. He has never been lethargic, nor a tired individual. He is a very, He very doesn't even healthy have individual. epilepsy. He doesn't have He epilepsy does or not have anything. any epilepsy. So the police should have the balls, and Mr. Sanyan should know that the police command is not Sanyan Kunda. It will not be Njai Kunda, Ture Kunda, or Baji Kunda. That is the office of the Gambian people where you serve. So when you are there, imagine how many Inspector General of Police were there before you. How many PROs were there in the police before you. So it is your issue of going to change all the stories and say that 𝒂𝒂𝒏 was sick. No, you guys murdered 𝒂𝒂𝒏 and the law needs to take its course. We do not need any investigation. This is crystal clear evidence. Just remand those individuals, whether 2 people or 3 people, somebody who was making mockery of this guy, they should all be acquitted of their job. They should all go to jail because they kill him. They fail this guy in the service of their country when this guy needed them most, because the guy could have sat down and say, hey, you know what? I'm not going to make a declaration to the police. Where I'm talking from, because these people at the police in the first place do not know the law that they are there to protect. In fact, how can you protect the citizen when the law, the basic fundamental laws of the country, you do not know about? So this is the problem. And Gambia, we have to be careful and stop the complacency to say that, oh, okay, no. This is becoming unbecoming in the sense that it has happened again, it will happen, and multiple times it happens again. So it is incumbent upon every Gambian to say that, oh, if my father or mother has been maltreated like this and killed like a dog, should you be somebody who is wealthy to have justice, to be served, to be on your side? No. I said every individual is as important just like the president who we have there, even if they are not even more important than him. So civil servants should know that the law is there to protect every individual, especially the uniformed men, because you know what? I was there, I was like you. I serve the country with due diligence, but I do not abuse the law. I do not abuse that I have in my power to do, you know? So you are the people who are there today. Why? Why can't you serve the Gambian people to protect them and their property when they need you? I think we've lost him. That was very important. It's very important. Like a basic fundamental. Because I think it's your network. Yeah. I think the basic fundamental of human rights being there, we're not practicing it in Gambia. People might agree, people might disagree. Everybody has a different opinion. Comme lima warek, the 𝒘𝒂𝒃𝒆, somebody in uniforms, because they hide under the authority name of uniform. When I work, I'm regulated. And my duty of role is to make sure I look after my patient. Anything happens to my patient, I have an answer in a panel. Mato, suma patient today, I have an answer. Temungi day, si suma duty in the care, ma koron look after. I have an answer. Lingma like a panel of 6. Broadambe mungi ni ba mungi munyo setan bake ba. You know, you have to download the latest version of Facebook. So if I can reload Facebook lifin direct, please. Young Madega, I have a duty of care. Beperedanga just ne man look after patient. Suma patient just last year been a suma palliative patient dena. I have to sit in a panel
of 6 people. 6 people, inspectors, 6 people. I have to explain a coroner be one person care la ko job bebe more day. Bala no close case be last month. Imagine a kid there about 6 months ago. Last month line so got close case I have to answer. They ask me, can you let them get them fee? Can you let treatment be? Can you let them flee? Understand nga? I have an answer to do. Be pare answer yo yeb suma len joxe ñom ci seen boppa dinañ bindalul yeb be pare ñu tok ñu tem togati tek be gaay they satisfied with everything evidence I gave them be pare ñu sign off nema they are satisfied. Gambia nak they don't have a panel but hamne the police they make mistake upon mistake languages ken du len yobu ci ben police commissioners. You talk in front of commissioners and answer questions because it's a joke. They take it as a joke because you know what? They are protected. They're like Alibabas with 40 thieves. And it's the real truth. The innocent Gambians, they're the one that's suffering. Ninga hamne, they're okay. They will always be fine because they're okay, they're happy. Ted Lima Warek Tilal in the beginning, deka bi nga xamne ne economy mu ngi develop suñ amut the right policy and the right training for these people it's gonna be like a sinking ship ndanka mu ngi sink wa de nak ma dokla because Essa su fekkee mu ne dëkk bu nga xamne mu ngi develop waaye ñun Gambia ne xuñ sax di develop we're just where we No, it's developing. Little money is developing. Your financially guy what degul may mama la tilel sis. Your financially guy what develop. Just not the economy be financially it's a doom. Yeah? No. Why dekabi progress because this young progress. Nit ñi demuñ fenn. Ñun ñi ñep demuñ fenn. Wow, mu ngi stay still. Lima Gambia is not developing in the sense that personal growth and development is in the Gambia though. You and I and so many people in the diaspora are the people who are developing. But the government and the civil service as an entity is just on one doom. Dormant. Yeah. It's all one Lima Bugawa. Understand? So emphasizing that Gambia is not developing. It is. Right. Understand? Yeah. So this is really sad. Maybe for our Mandinka listeners, mbadingolunka mimfoja wala munyinti. Modo lemu ika faeko fakeba koli. Nyem fakeba koli nying. Ye mole jikitala kapenta le mateti. Aka doku oleke. So wo doku nying ay fengol sang karolo minketa tailoti and so many other things. But anata ke to cut the story so the wo sunyale. Anyanta kaminke as a good citizen anata woke wala mnyinti ko ni la fengo sunya ye wuli. Yeta declaro di poliso lila. Poliso nying won financing ye la doku ke kaje komin ko tonya de ite ye case sotole then therefore police report would be open and to that case. So bilinga anata itata dulani njube ye kuolbeke inata te fango mintata report roke iate fango le muteka ko itele munna false suspect because mol ka nyinkele e ka sunya roke le fango le naje ye report di ko e la fango filita ma foko fake ba le ata wala ten fake ba mata wa fake ba nyanta ka minke ay woleke atata declaro di nyim police okay fair enough let us say hypothetically ning aya tarako police ol nyim pakeba ya muta okay fair enough e ko suspect ate fangolela then wo suspect nyim nabe la kea nyim koto tanawota na manyanka soto e manyanka torandi e manyanka kula kanje miya lonko aba batandila sakasa kijo far kato kon na Gambia man sakunda na loi buko e min sape min katan na constitution woko niye momo mutasunya rola wala taye momo suspectula ako it should be presumed innocent until proven guilty woka min for wala mnyantiko
nyanta ka mari mutalenga lonko nyim mari de a manke moti mi alonko atele yake follow de fonin luwa na tafo aya muta aya fa ko itele nyin sunya woto nim fa ke ba be to lake ay to liya batande ku jawol ke ala mi alonko we are not privy to but if fa ke ba fata under their care so they are control ngam mira fa ke ba la nyim fa police authority nyanta ke ya kurto le sigala e tol man nyanka belen moto e fangol lai ya foi payeko ha fa ke ba nyin asasata fa ke ba man ke mo sasarinde fa ke ba be kende arinde ko min jolon ton kulo wo kamala ye story be falling e koy payeko ha fa ke ba nyin asasata le ngada abe mo wuli ale Gambia police wolle le fa ke ba fa and ye in fa ke ba nin fa ite police o min ben la moy kan fatoto isete ba ma fa no le ye pa ma fa wala e mama ite police o min ben la moy kan min be nyomi banko kono isete mama fa no le mi ya lon ko sinin sama abe keletela ite police o mi ya lon ko be banjul kono ite fana ibari ndingo ise o fa no le bari fo nyanta ka file nga jube ko tuwaro miliya lon ko benna banko ka miliya lon ko mantembo soto ni tata police oli ya fo nyanta ka kek mole ti miya lon ko fuariani mfanka maya wala nyanta ta la police ya fuariani okay Essa we have a caller Essa oh okay go ahead Essa yeah okay nte lafta Kenya nkamina fo police ol jandi be mutale ba ditenna fo mole tata je ba ngay complaino lo je ko yala fene sunya ba ngamra fa ka bala tata pour kala on complaino lo ala on fengo ye mi sunya ha fa ke ba so munatin moment yes munatin okay say munatina e ba mutale ba fly ba accuse la ko ay e ka wandi fengo le sunya andu moma na ka report itolia ko yena fene sunya wala mu fambula fa ke bala tata kala fengo fambula kula police fa ke bala tata kala on fengo ye fa ke ba tonyele because fa ke bala tata kala on ya tonyele ata tata kala report o ko yena fene sunya natara mole tata report ko fa ke ba yena fene sunya deni sa foko be fa ke ba mutala wala ya ka investigate exactly but fa ke ba la fene sunya ata ka wala report but manya na ka fa ke ba muta foka ba detain what exactly that's not right. am I right? They have no right to detain Fakeba because Fakeba was the person who was stolen by his items. Yeah. Not somebody who go and report his case that Fakeba was let me help stolen you his there. items. What happened is somebody trusted his building site to Fakeba. Somebody gave him money. Muya long atata pour kata fengol sang mu dem jëndi bagage pour koku sampa. So bagage bi daf ko dencha mu ne ci store bi am a break in. Legi da Fakeba mu dem ci police pour report ne man de bagage ci jambur yiñ ma jox dama jënd bagage ci jambur waaye bagage dañ ko saaca bu mu joxe statement léegi police ñoom ñu ne ko yow nii ngeen dee def nit ñi dañ leen dee jox seen alal ngeen saaca ko ba ngeen du ngeen jënd bagage yi o ngeen def lu leen ne ba pare ngeen wax ne dañ ko saaca so my point is clear naa la foofu my point is even su fekkee ne noonu la demee ndax Fakeba dañ ko waroon a rey ndax su fekkee sax noonu la demee ku rey nit sax Gambia wala am benn police amul ray pour dóor la nga dee much more su nekkee si diggante dunda ak dee danga ko war a dimbale not nga rey ko that's the painful part. am nga loolu moo tam depuis in the beginning man dama wane ñu nekk baadoole. thank you bro. ñu nekk baadoole ñoo gën a sona man depuis in the beginning man dama dee wàllul ñu am ne baadoole ñoo gën a sona baadoole respect ñu baadoole te baadoole ñu ñoo war a dimbale baadoole ma lu tax baadoole duñ ko dee respect du dee respect baadoole te baadoole ñun every time ñu ngi jooyee dimbal pour baadoole so lu tax baadoole suñ ñëwee jooy seen case du leen dimbale ñu buggal leen di leen gën a toroxal baadoole war nañ stand si baadoole ñu dimbale baadoole duñu war a sonal baadoole lu dal Fakeba is on call for te Gambian si yëpp ñoo ko war a outrage
ñu wara merci lolu nonu parce que it is an abuse of fundamental human right. This kind of behavior is so foreign in the Gambia. Why, Legi, we have this kind of behavior so rampant in the Gambia, posed by nobody other than our uniform people. You were protect. 𝒂𝒂𝒏 did nothing, but he did what the Constitution told him to do, to go and report that I have a break-in, then massacre, that the man you pour declare lolo. So, before you declare lolo, you take as the main suspect. Fan lay musa gis lolo. Ah, Gambians. Nana ma woje dulato. Nin kuo keta. Aling hakilo tu nga jube ko. Ite manyanka ba Pullo jeri long because ma long. Bari ni ala rights abuse. Nyanta ka loayen as a Gambian. Fodo webe pati to webe nyin dongol to bari at the end of the day, lua wole kantol be protect because ni be Gambia bankoka. Lua manyanka ke fantama kuot. Amanyanka ke fuari kuot. Andun kajale jama na government of the Gambia. Nil loi etol favor dorom etol la fanka quotation will get from the constitution. That same constitution is what protected you and I and 𝒂𝒂𝒏 all inclusive. Mune akende that same portion of the constitution is failing 𝒂𝒂𝒏 through the operative of the Gambia police force. Mimbe nyinkuoto wala mnyentiko. Gambia molu nyantaka lonko milbe uniform okono. Nima uniform o long, nima uniform o donte sute nola, ninta madung, iten sute nola, bari nibe uniform okono yisi la doku ke kuluo kan, horomo kan anim bunya kan kaje kominko. Etaka doku ke o citizen ol milia wallel kete jo. Andu wo fuaro min nata complaino le ya, wo kumayata le komin president fanan kumayata nyame. Bari Gambian kana ke o nyama because ni luati je mbebe senna nyolale there would not be any Gambia. Manyan kanyindaji kasifa soto na banko kan kaje kominko. Luolum wati molbe falale. Ando multina courage nyimfango soto la. Genuine cool bekele la puru ite courage soto no la kata police kadiamu ye kafo eko ye nyine kenna because people are losing hope in our police force. Anda manyan kela o nyama. Police or nge bunyale nge horoma, police kendol bejele, but police kumolu will see a button nanyim police kona. What I can do? I said, if I were the president of the Gambia today, Nyantaka Minke, security sector reform first and first, wale Nyantakake. Would the decision be popular? No, probably not. But mba jubela kondingol milkana in the future. Wale Nyantaka protect. All decision ole Nyantaka kekaje kominko. More unscrupulous in Jamal Milbebe police force kono. When I say police force, I am including all the other forces. Kaje kominko nye tente ngajube mu mosi pale beji. What decision on ye mo Jamal be fola la dokula bari pabe diala citizen ole hani ate diale la. Bari wale mkuote miya lonko abenna banko sepla ka jube kominko the destiny of our country akatanye mfananyi nala. Bari what you in Kajube is always the ordinary. Police oluntolen siatalti. Tilimbalia min beka ke banko kan nintolnal center nyola at a police ol watila. Because even in the Gambian National Force from among 1,000 feet, and nungalton the police force combine abe Gambia dingol lel siatati. So alnyanta katalala ali Gambia dingol bunya ali horoma ni muluanta yaleti ntaminka diamon tenga service kele. So therefore ninge ba ma fa ite nimbe policial ate diale so ite fa ma na keta tenting ate diale woto loi le be banko ka wala akende loi katara banko kan ne ka mul protect imanyem bola nan president ya ka fa manka mankundale ni loi tinya we expect ko president ya ake the ball pass in the member kala ko ite la brother na sunya roke la brother nyanta ka soronne no string attached. But nyim badia abe Gambia saying they can komale. Nko police officer. Ala lonko I was just like you there before. But be mantaraje bankol bebe nyami la police force ol katama nyami. Ntol ngangania ba sato na bankol ye sakorin ko altol milbe uniform okon because niya jube altol molu you are highly underpaid. Allah doku ka kenyan. Alka doku kende balal ke bari from the past.
Allah doku ada Kenya benyami royal tol fango be toku yale. Even though there are good ones among you. So nyimmo kurungol mil balkono. If I were the president of the Gambia, meminkela wala nyente ko kamo kurungol be bondi je maybe at a diala population or more, but wolem the right thing to do. And anything falsehood and in truth ni lata tente we have to stamp on falsehood. Na make sure na tonya ni restaurant na bankola pura itano nyato nyami. Wala mo kute min nyanta. Polisia manke kute mi alonko annabiyo muyalem. It's a representation of one's country. You are serving for your country. You either have to be remembered of two things. Whether you did good things for your country, or you are remembered to be a person who is hell-bent on treachery, abuse of power, vandalism, and right violation. Otto, you people have a decision to make. Whether you be remembered as a good person or to be remembered as one of the most brutal person in the country. Andunga manyan kekewo nyama. Alingang hakiloto. Fakeba nyimim fata Gambia dingolem. There is right to life. Fakeba manyan ka fakeba fata ya model. I say the nila fit I let them take me to court. Gambia police force mili along be sukuta. Wallahi fakeba murder. There should not be any investigation in this. Because you are fallen. For what? Negligence in duty of care. You should have the ball. And I expect Lamin Jai Fanante man up. Katande coming to Tonya Tona Yenekera. Tonya Nanim Fania Lata. But that's the worst part, because in Gambia, not understand the journalism, they are so biased. Il after mo explain, I after mo le mo moy ka wole fo. Munte favor la be government malabi atine favor la itafola. And this is not government. I spoke to many journalists. I spoke to many journalists. They are reporting nyaming ko no Islam. A lafta narrative kala nyaming amanke wo nyama just because you move forward. Metaka minfo. Oda male bije. Ni keda moti me alon ko fembe ite kalonne. Fuarol alanga wulinga fuarol mako. Mol milu batara nyanta ko le mako. Mol milu batara nyanta ko anu police. Gambia police force for nyanta ko bondi jela completely. Ya kije Gambia police. But force nyanta ka bondi jela completely because still now it might change. TRRC nga kejane molbe ya jela but still now it might change no. Amla im ka butero kele e ka motlo bunne e ka mol kikle dol bije milan ko ite report dila ni ibida report dila mundo ngamre kala report di station ni etamoli bo ifra je report di te kuma sotola no be mi fole ito danko e barmatron o e fa o tamoli ba wulila ye la kol no but ni e bute ite la kol no mala de so butero nying police station do wala nyanda ka completely the speaker there is what you call the use of force continuum. The use of force continuum, womu kule to me along con alon near police or 𝒂𝒄𝒏, I beltol sotole, I taser sotoje, I fenko sotoje, handcuff sotoje, I baton sotoje, and then I kido fanan sotoje. So will be you have to use the level of force continuum based on 1, 2, 3, 4 up to level 5. So the least coming in mere crowd control be caring in yantanala follow minke ebe crowd entertain nela approachability. The way you relate to the crowd tells how much respect they would have for you. Because first and foremost, near police officer je anala gadget soul be mil babala, they seem to see that somebody is with an opposing force can bear this pass down. But you, with your professionalism, it mean exercise like a funtin de katandi more like hey, I am here in peace. I am here to ensure that a peaceful march while I am protecting you. Essa, I understand what you're saying, that peaceful, but they don't understand that. Because I was in Gambia and they were doing, their local government election rally. I was in Gambia. First time I buma dem Gambia, majis moto yu magi.
ma gis compara yi ma ne suñ driver bi moto yi pour lan la mu ne ma xepp bi pour xale yi suñ yëngatoo ñu spray leen ak ndox bu tànga they have the right suñ waree toppa ñu ne déedéet xaw ma you know I couldn't understand like they don't have freedom of movement so ñoom xale yi ñu ngi rally pour local government ngeen jël moto yooyu ngeen ne security ban façon security pour xale yi suñ yëngoo def dara ñu tuur leen ndox bu tànga mane this is insane, this is inhuman. How can they say that? How can they do that? They have the right. Seetal ñun fi suñ local government suñoo rally we have the freedom of speech, we have things to talk about. Gambia, you know, it's a democracy, but they're failing on their human rights. Come Limalawa, man, I'm voiceless to the vulnerable people. I'm not talking about they're okay. What about the people that they're not okay? So in the report, they do not serious policy they laugh about. But somebody who is shooting at them report, they're gonna do it. They should treat everybody the same. Just like us in England here, they treat us everybody the same. If you commit a crime, you pay the same penalty like the poor person. No matter what grade are you. In England, there is nothing called middle class, higher class, upper class. We in Africa, we do that all the time. Fi England, nga duga nga tok ak borom alel mu ngi do ko gis mu ngi dawal moto mu ngi dugg ci biir train bi do xam sax ne ki minister la yow gis nga suñ minister si how they roam around. lu ñoo wara njëkk a taawal mooy ne affaire discrimination bi boobu la ñoo wara gën a taawal kenn du mun a kenn war a discriminate anybody. There will be no discrimination to anybody. Bro, loolu mooy ne suñ human right they violating our human right because discrimination am na because ñu ngi segregate the nit yi te nit yi waruñoo segregate anybody. Police bi dafa nekk as a duty. Police bi dafa waat ne moom dafa toppatoo citizen Gambia amul ne citizen Gambia ki moo am xaalis ki ñàkk na ki ñàkkut. The citizen of Gambia yëpp benn umbrella nekka waxu ne toppatoo ku am xaalis ki nga bàyyi ku ñàkk ki. Understand nga loolu la police bi waat gis nga soo dee waat comme man fii man maa ngi liggéey medical man dama waat pour toppatoo ñi nga xam ne ñoo war a ne ñooñu laa war a faj ba pare su ma fajee kenn ma def mistake sax si garab I have to answer for that mistake. Man, I have a penalty. Mun nañ am sa ñu strip ma off suma license. Because dama def that mistake bi they don't take it lightly. Understand nga? Loolu moo amul Gambia loolu dama ko doon all the time dama ko dee wax man moom soo gisee duma dee bugg a wax lu bari man si medical sector of Gambia laa dee gën a wax li tax maa dee wax si medical sector of Gambia because loolu suma job la dama ko xam in and out. Wow. Ba pare nit ki ñun dañ dee abuse Gambia dañ dee abuse the person because uniform bi mun ko noba yaa ngi hide away at your uniform. When you're working for authority, they have to do you a clearance check. Nobody can come in to join a police force and get take off. Settle a background of criminal. The same with the nursing. Nursing, you so I'm gonna afford make a nurse as munela afford al punga fair la school fees in nurse. Nursing school jella. Nursing school warud la jell. They have to do a background check. Parce que yow mun nga nekk reykati nit sax nga dem study nurse nga nekk si biir lopitaan bi every day yaa ngi rey nit si maternity ward bi te duñ mun a xam ne yow reykati nit nga lii mooy suñ biggest problem. That background check is very important because they have to see the wind from the chaff
to ensure that you hamne, okay, are you a domestic violent person in the home? Are you a woman abuser, or are you a child molester before you can join in the healthcare, because we all work in healthcare here. So those background checks are very significant. But on the flip side to the Gambia, they are giving clear background check to even criminals. And I will just give you a quick example. More time, there is this paramilitary guy who was beating the civilians, and when Mungi one fetel did have how my Facebook la wona malan. Can you imagine? We terrorized Nenye with a gun. When they checked, after the report they end up giving was that Adam Fana remember Galolu was that the guy is mentally mentally unstable. Not stable. It's unstable. It's not stable. So koku kumelni koku nono we pare nganyo gisati big guy de me wono pipeline the other guy after elections we. There are these two guys right. Just looking at them you will know that they were intoxicated. Ham ñoñu anduñ sa accent sago. Lolu yeb mu suñ biir force bi. Ñi nga xamne dañoo mandi bem leen neex ñu ngi sol suñ uniforme bi. Ñi nga xamne they are sick ñu ngi si biir uniforme bi ñi nga xam ne xamuñ A from B ñu ngi si biir uniforme bi so ñooñu lan lañ nekk di saaf si biir police bi ñooñu dañoo yaa just to terrorize because ñooñu soo ine police yi baaxuñ ñooñu ñoo tax ngay wax because am nañu fa baax waaye ñi si bon exactly they are good police people, but at the end of the day ñu si bon ñoo bari loolu moo tax président bi moo war a jël bold decision parce que li gàcce la to the government of the Gambia and to the police force. What we should learn from the TRRC is to develop a mechanism. Bohamne, we learn from the past mistake because we have seen uniform people, and sir, can I tell you something? I follow the TRRC. That is a joke. It's a that commission is a joke commission. If it was in UK, all those people found guilty, the moment I answer all those questions during the TRC, they should have been arrested and sent to prison. Maybe then they go for trial, but they let them scot-free. They walking free. And the victim's family, they're the one crying day and night. There hasn't been any justice. So the TRRC was joke. That commission was just a joke. That commission was a waste of finance, was waste of money. You just on Halis Bobu because his system be on hospital. It was better. The monetary aspect be more wara duga fenen muduga sisi laptani muduga fenen muduga sisi agriculture. Those are the things we should be looking forward to. But Gambia doing the same thing over and over since 1965 is the definition of insanity. You're doing something over and over expecting the same result coming. That's what they call insanity. So in the case of this 𝒂𝒄𝒄𝒏 Koli, Gambians should come out in number to show their solidarity to this family. They do not have to know who is 𝒂𝒄𝒏 at all. But what we need to know is the violation and the basic fundamental right violation in that country need to cease. Parce que number be munge gena rek, number be munge gena blatantly on broad daylight in the spirit of fairness that are fair with Gambia. And nobody needs to die in that country just because, oh, you are from a poor family, you are law-abiding, now you went to report to the law enforcement officer. This is gotcha for the government of the Gambia and more so to the police force. What they need to do is to get these people out of the force, prosecute them. That will serve as a and it's going to be an example. It will be an example that no officer should be doing this. It's not right. It's not right. He has all right to become even the president of the country. When you rekote, Lolu Mota Munuta make a president?
Munona neka a mayor of that country in the Gambia. Why te munuta neka lolo paski police in your correct? And he was law abiding, mungedan doleam. The sanction, the flow hamnadal to be a good citizen, to work hard, even though some of them are telling them that, oh, they don't work hard. This is not right. And every Gambian should show solidarity. If need be, we have to see a very hefty punishment levied on these police officers. No. Because legal government, sir. And my last advice to the journalists, you have to be balanced, you have to be fair. You don't have to know who I am. What we need is to wish peace for that country, because we cherish the Gambia so dearly in our heart. We are here day in, day out. We could have sit by and be like, oh, we don't care what is happening in here. We have everything, all sort of life we can do. But Gambia is where we came from. So when there are issues reporting, please report the issue fair and balanced. Don't think about our personal differences. We have to make sure that we are all good citizens. We all together combined can make a very good force in that country to make sure that Gambia moves forward. But right now, what we are seeing in the Gambia, there is so much indifference. There is so much infight between people here and there. But when it comes to the truth, we expect the journalists, the force of journalism to take its course without looking at our personal differences. Adam and Farm said they are not journalists. They joined the list. Yeah, join the list, because you people are our brothers. Of course, there are good people among you. But when there are issues that happen to a poor person, you don't have to see that, oh, this 𝒂𝒄𝒏 is a poor person. No, just report the issue fairly and between you and God. Just go. If you need verification, we gave you many numbers to contact 𝒂𝒂𝒏's family so that you can talk to them directly to hear from the horse's mouth. Because we know, without a shadow of a doubt, that the government are fond of doing this. They change stories just to cover their ass. I'm sorry. Yeah, they do that. Number. You can get in touch and we will give you the number. You know? The why the government is complacent. It is very complacent in this act right now here, because somebody, a bystander who take a gun and shoot 50 people, is as equal as these police officers who are more than 𝒂𝒂𝒏 in their care. So the arrest warrant that you would do for a charge for a person who shoot rampantly and kill so many people, you have people in your care in the police uniform, and they say they are serving the Gambia, and they murdered this young man. You still sitting by without arresting them? Hello, Gambia? Are you serious? Because this police force is not Ablai Sanyan's father's property. This police force is not Lamin Jai's father's property. It's not my father's property, neither Adama Barrow's father's property. It is a Gambian institution whereby we all have to be treated equally in there. But no one needs to die just because, oh, you are less privileged or unfortunate. What if 𝒂𝒂𝒏 just took the law into his hand and just go find the person who is suspected to be to have done this breaking and just hammer on his head? That is aggravating the problem. But the guy does not. Can I please? He said, "I'm going to." Can I please quickly comment? Because I'm in the Gambia. You know what happened here. Anyway. Hello to everybody. I just want to quickly put on something. I want to contribute quickly regarding the matter that you people are discussing. Basically, it's very unfortunate in the Gambia, seeing law enforcement officers taking the law into their own hands. Oh, good. Yeah, I just quickly want to put this that it's very unfortunate seeing the law enforcement officers
taking the law onto their own hands, using to the the ordinary citizens. Basically, this is how we live in the Gambia, and then I think this is how we're going to continue living and being brutalized by these people, because this is what they have been injected with, giving them power without them, without letting them know what is the essence of the power that is given to them. This is very important. Yeah, I'm a break like 1 minute, like 1 minute. No, because this is how we're gonna live. Man, yeah. No. Buy my jekali. Suma jekali, you will not understand. Suma jekali, you will not understand. I just want to put this to you that these people are injected. Sunilena recruit, they put into them they don't have right over you. Always you have the right, because you are a law enforcement officer, you are definitely the power, we are giving you this and that. Community, always they have power over us. And then that power that they are having, they are going to use against us, no matter what happens. Doing this key right la dama wara obey right key uniform muscle ni dama ko wara protect. No, they are still going to use the power that is given to them to protect us. Power bobu la ñuy jël be pare duma wax. So basically this is what is happening in the Gambia. Majority munna wax ne 90% of our law enforcement officers in the Gambia are very lolo suma ko buggee wax ni gaay mun nañ yaakaar ne dama leen a saaga fekk du loolu. Most of them have no educational background. Majority of those people, they mun start grade 9. They barely understand what is going on. Legi ñooñu soo ñëwee taxaw seen kanam nga jox leen order ne da ngeen war a dóor paamane lan la ñoo gis rek dañ ma war a dóor. It's as simple as that. This is what is happening in our offices. This is what is happening in police, most especially of the police. Police lan la ñoo gis ñi taxaw si yoon bi you get dañoo bully drivers yi def saaga leen it's like you are not a human being. It's like you are not a Gambian. Then you need to understand more. Difference it's just the uniform that they are wearing. That's the difference. Exactly. But those people don't understand that. Lala ñoo de jox leen ay grenade, jox leen ay power. You have to throw them these tear gas. They enjoy it at the end of the day, because this is what is planted in them. This is what is injected in them. Loolu mooy problem bi Gambians, I think we have to fight against this. I don't know how it's going to happen, because Gambia is already destroyed. Man, suma view, anyways. It's like they so you talk Gambia. Every step man, I am expecting somebody is going to kill me or anything can happen to me, because gomuñ ne ñun am nañ right pour ñu wax pour keneen dégg ko, pour ñu waxtaan ak nit yi, pour ñu xam lan mooy seen right. Anyways, this is what is happening. I'm very sorry I've taken your time. Jërëjëf. Yeah. Thank you. Yeah. Wow. How man da Adam la wala naka pamane wax na loo xam ne daal is very important, parce que government bi these people they have to see us like suñ amee a right to freedom of speech. Then you are harmless. If we speak against the government, it's not that we hate the government, but we just hate the way and manner and the style of governance. Lo hamne ganyum ko def lo reklen hate. The style of governance, we hate that. And in the case of the police, we just hate the way and manner and the style that they doing, and that's what we hate. We do not hate Gambia Police Force or the Gambia paramilitary per se, but we hate how they deal with us as civilians. They could have spoken to us as individuals, and if a detainee is under your care, but on the day, can more wara gel the burden of the thing, moine, the person who was entrusted to look after that detainee. And here, in this case, can moi lolu, moi the police officers know how they are at the Sukuta police station. So it does seem to me that the Gambia government has a big role to answer in this case.
Paski, they cannot just coin the statement anyhow they do. The fault is on them, and they should be man enough to reprimand all these police officers that were involved, prosecute them, remove them from the service, and from that moment on, we move on. We just have fundamental difference with you. But that doesn't mean we hate the Gambia. No, we do not. We hate the style and the way and manner things are done by our police officers, by our civil servants, and by our heads, the people who are entrusted to look after our care. How much did we hate? That is the problem. How much did we hate? That's what my question is. That's what I was gonna put the question to the brother also. How much? Because the brother in his speech, right? To me, the speech is an acceptance speech. Like, we accept what the police are doing. They're gonna do it. They're gonna do it. No. Anyhow, no. Yeah, no. I'm, the thing is, okay. The thing is, how bad do we hate the brutality that they're doing on us, either the government or the police? Because my question, the reason I posed at me, right? Sula dara nahare. Dangajuk def dara. All right. Case of this police. Majolen short example. Man suma problem fi te na ko isi war suma problem be test ko fi bi ma jotee ñoom biñ ma tuumal coy ñëw suma kër without warrant sàcc suma kër yëpp te man case boobu bokkuma ci soo gisee coy dama ci doon dugal ak test ko bi dañ bëggoon pour man ma nekk seen grâce maanaam man ma nekk seen jox information about brother biñ doon diilal suma ci xamee dara or anything like that. yaa ngi gis on top of that man arrest beg search ak everything bail ak everything 6 months later, or no, not 6 months, 8 months later, dama bëgg ñu understand day bi ma tëjee one of the biggest businesses sen shop fii bu gën a rëy ñun suñ dëkk bi ma nekk understand nga Tesco bi that very day reason bi tax ma tëj that day foofu ba 2 days mooy ne lan 8 months after maa ngi protest foofu si kanami ñëpp kanami dëkk bi yëpp suma innocent ñu ma foento di ma ignore understand nga yooyu yëpp ngay dem on waaye man xam naa lu ma doon def maa ngi doon build suma bopp up because I need the witnesses and I let it go for 8 completely months loolu yëpp man suma evidence la but li ma kick that very day mooy ne dama binda letter to the police headquarters fii complain ni officers yi dealee ak case boobu ñëw suma kër ak everything without warrant ak all that nonsense ñëw ak seen fen di ut loo xam ne amut fen si suma phone bi di laajte ay new naka eBay account ak ay nonsense understand xam nga luñ ma tontu ñu ne no ni seen officers yi dealee ak case bi that's how they're supposed to deal with it. They deal with it professionally. Lolo, that very day, mane aha, okay. Ma call len tay dina en case bi. Nun la joge straight dem fama dem protester dem fofu si bopam tay ñom seen bopam mo wax len ko. Duga ana manager bi neko fi krip karab. Ah, okay, fine. Ma dem def lu ma def ma tej fofu because why? Lolo police that day they not pushed to that breaking point. I was already thinking, I was already broke. Why that very day they not pushed to that breaking point. It was point of no either it happens or not. Yeah. And for me, nekomo sa di halat man. Man don halat millions of people ni deka si deka bi angal terfi. Every day you file them from their job unfair dismissal ñu dem si kadi court be krip karab court in and out ñu leen ci jaay doole krip karab mané man lo duma fekk dama door suma protest bi from day one am nga luma ñi doon wax outside TV bitik bo Tesco yow ñi do win ak ñi do win ñi
ñi do dem ñom fen because ñi dé multi-millionaire ma leen okay mangal ma leen wax ma jox leen the story from the Bible. Noah, is it Noah and no, not Noah, how to call it, David and Goliath. Yéen ñëpp Gambian ci ñi nekkul Christian sax xam nañ that story. David and Goliath. Moom laa leen jox everybody ma ne leen you will be back here. ñeneen ñi ñoo di ma offer job pour ma fàtte case bi ma ne leen no wait su ma jeexalee suma case bi dinaa leen ring te noonu la case bi demee but li tax mu wax loolu mooy ne Gambian ci ñun collectively how bad ñun li dox suñu dëkk bi how bad lañu la nekk how naka lañu naxaree ñu understand nga naka lañu how métti lañu métti moom pour ñun ñu jóg put a stop because ñun is every corner is every government department reforms lañ soxla ci biir dëkk boobu dara doxut ñu ngi wax police yi but dara doxut ci dëkk boobu tey suñu waxee police yi léegi nañu wax ministre léegi ñu wax président léegi ñu wax nation. Right. Nakala, Adam, you got a point there. Why my perception of understanding where money was coming from is the fact that this is the condition that has been going on in the Gambia. It has been going on, it will be going on, and accepted. That would be the same trend that will go. However, ñun collectively as a citizen come yow ni nga fight a case be in Europe fee Europe police then they wrong, but sometimes you have to stand your ground to make sure that justice, that thread of justice will be served. Same justice so in Gambia. Coming back to the Gambia moine we as a collective entity wara jog you put a stop to this because it has started with that guy Haruna Jata in Kanilai. It has started with several other people. Today we can count, the list is going on and on and on and on. So we do not have to know anybody whose right is violated. No. That's what my point is. How bad is it? And when are we going to put that stop to it? Oh, how bad. Very, very, very bad. We hate everything that is going on in the Gambia. Most of them lawlessness, abuse of office with every fiber of our being. You and I and everybody in there. People are tired. There was a government before this government. Thank you. And during that time, then done right that they disappear. Yeah. Nobody dare say anything about it. Everybody was the resemblance of acceptance. Wow. So legi that is like Mane Bakeba munge watch he's watching something like that. I am the cousin brother of the late Fakeba Koli, who recently died in the police station here in the Gambia. Bakeba, do you want to talk? Do you want to join and say something so that they can hear from the audience? I would love to join, but he's not like in a country that is like a military. It's not in the new verse. Legi Pakeba definitely your phone number ma connect ko si WhatsApp mu wa te di ngeen dégali mo wa. Yeah. Haral Mayoni la number. Shortly, we cannot live in a like a how to call it a military brain of like obey and complain. You know, no, obey. Understand ngeen ma manitam bu baade lima len bëgg wax dafa am système bu amone in place système bobu nonu nekatu fi jeexna waaye gis nga système bobu ñi doon abuse ñi doon def all the wrong doing ñu ngi nekati the same système bi ben tay ba pare ni the same système bobu nonu ñi fa nekkoon ñu ngi gis ne ña defoon sa la système bi comme liñ doon wax léegi rek TRRC bi moom jàppee wuñ ko lu important sax
bu ñooñu wax nañ pare nañ nit ñaa ngee dem seen daily lives freely everything is just back to okay ñu ne dañoo def lu ñu neex rek dara du xew xam nga Gambian thing bi so that is what is going to continue dara du xew dara du xew acceptance loolu tam laajte thank you Gambian bi dafa accept li happen nii and until we say no my brother nii lañoo dekkee rek tey dañoo rey kii ëllëg ñu rey kele gannaaw ëllëg keneen dara du si génn because fi mu nekk nii ñu ngi bëgg a manipulate Yeah. they want to this case yeah nii la demee fekk nele la demee so Mailing ma just few minutes rek maa ngi ko try. Yeah, so you know, what is going in the Gambia is unsustainable. You know, people have been violated on no cause by people who are supposed to protect them. Lolu mo nyao si Gambia bi. Then Lolu cannot continue going on. Lolu lanyo advocate. That's the only thing. But that doesn't mean that we are here to denigrate the police officers. No. There are good police officers in the Gambia. You know, there are good police officers, even what the management of police are doing, they are even contrary to that. Yeah. We know that, you know, there are good people in the government who do not even wish would the bad things and the bad laws that are happening continue in our country. We know that. But unless and until Gambians, the status quo has to change. More in a new joke. Soon for rights have been violated. The whole Gambia has to be a popular uprising. We are calling for violence in the country. No, we are not. We want to make sure that if our rights are violated, the whole Gambia get up and tell the government that if you don't, we will put you to Okay, did it mangla call direct? Try and call my WhatsApp. Okay, let me call it through this number. Okay. Okay, thanks. You call wow, dina ma call. Wow. You know. Because this national government, there are so many things. There is a ginormous of problems in our country. We have a prison police officer in the name of Tidamane Sajinla. He was serving in the Gambia police force. And he was almost dying, you know. So before government start to spend their monies lavishly on certain things, name regulation system be. Name regulation human resource being the human resource is the most important resources we can be proud of in any institution. So Funko Sadomi Rewi, Domuna Jem Kanam. It cannot happen. It won't happen anywhere. You know? So that's the thing we are advocating for. We're not advocating for violence in that country. Because that country is where we all have our mansions built. If there is problem there, it means all that good thing will come to you know? So that is why we love that country very well. Essa Bakeba 𝒐𝒊𝒏 bi. Perfect, Bakeba. Bakeba, leg mungawa. Okay, good evening here from the Gambia. Mange right now. So I don't know whether everybody is sharing me loud and clear. Very clear. Well, I'm contacted trop Pullo Jerry yow mom duma def dara sudul di la gërëm jëka ta su ne comme duma lan ko waye rek neelen amin rek inshallah the whole family of the late 𝒂𝒂𝒏 are praying for you guys each and every day because they are aware of definitely the good job that these people are doing right now. Man mi waxa ni ma cousin brother la I saw him the faithful last Thursday bala ñoo dugal ci Saturday bu pass away. It's a very tragic accident that happened. The whole Gambia are blaming the police. We are all seeing the way things are going. The president assaulted the family being in the 𝒂𝒄𝒄𝒏 to make sure libum happen never ever again for new code of killing. So the name of some 𝒂𝒄𝒄𝒏 to make sure justice given in everywhere.
as I'm even talking to you right now, the 2 members of the National Assembly, no one can say, ñoom tamit di wone seen naxar mooy MP bu Poñi Jarol ak MP bu Bundung suñ area bi fii di Souleymane Diané depuis lii bu mu xewee moom demut nalawut defut dara mu ngi fi rek di meeg soo muy xam nga rek ci si justice daal ñoom ñëpp tam aware ne you people are doing the best to make sure justice mu am right now léegi dinaa ñëw explain na leen story bi nu mu fa demee ak what happened today. Okay, this is the most funniest part of it is Fakeba moo amee complain am dem na complain the police fii ne man dañ ma saaga dëgg la the police have the whole right pour ñu dem investigate naka leen ko saakee ak naka la waaye buñ demee ba discover ne ñoom sax ñu nangu ne dëgg la saake leen ko ñu delluwaat back ci station bi ok request Fakeba attendance am ñu ñëw ñu ne ko ne ñun dañ suspect ne you part of the deal. So everybody was like, you know, Hannah, that's why I'm putting wrong information or what that they have to tell us later. Talking about according to the eyewitness, well, how can that be possible? Man, man is my own problem. Man, one is my problem. You can just my problem. It's crazy. You put Hannah put some pull for to the extent that they have to force him to the cell, which is definitely very bad. We can force a cell, within 3 minutes, according to the SO, mune ñaari prisoner yi nekkoon ci biir ñu ne ñu alaat ñaari officer yi ne waaye ko leen indi léegi nii it seems like dafa collapse xam nga police bi seen action ñu ne ma ne bu leen ñu di stop they didn't even bother to see whether it is true or not loolu moo ñu gën a métti ñun at least su fekkente ne criminal la wala whatever they have to consider that ba moom si boppam mu war a order a statement ne please help. This is a very sad statement. Yes, still, you ignore. The third order, my boo, nyari prisoner order or the money. Telling again check yan key. It's not okay. Sila guy game a joke. Now, look what happened here. Jogging and getting and possibility. Okay, sila 𝒂𝒏𝒔 exit. Bu 𝒂𝒏𝒔 exit, you realize the move. You know, why Tanga sa jigar. Hamna the play down. Muna kone 12 good years. Muna lene 12 good years. Mange say amom. Musta am any complaint of a heart pain, musta am any complaint of laying down, tell you musta down in fact. You know, now, mum si papa mune bala mo waste time diwa, ara mun daw si biti mune ut taxi. Mugena dem ut taxi. Look at the funniest part of it now. Jabaram demal ut taxi. Fog na ne suñu waree dugal jëkkëram pour war ko move to any nearest hospital. Jabaram dafa war a witness. Now, we could drag it. Let me use the word drag because according to the word, they even drag him nastily. When you do that, they didn't even allow the wife to join them. Muhammad, probably my husband is dead right now. As he has me, we could do that. Maybe we could have a Sukuta Health Center. Mon Jabaji Silla follow. We are sorry, the husband is dead. You see what happened? Why? Immediately, man on the first person will call. Although calling Madam Kumboka and they advise, Kokumun Desi or the Tishala, no Muhalad Mare Mukolma. Legi mana to take my time, I don't have to rush. Luma def moy, the Makdo security, the Mahor reaction Kirinda. Yom Yegna Luna Kadido. Why to the point that Hanna nobody knows what is going on. Then I decided to consult my brother. Kunga Menyobo can be advised. Manako Sana Munamana, Manako, you have to call me right now, who is the elder brother of Fakeba. Manako, there's an emergency. Mungo call Kokuwa for the news. Man legula my yasin call Moy Fakeba's wife. Ne, Fakeba is dead. Why Munuma explain what's wrong? Manako, okay. Then Sela Sana, you almost said, Manako, we are not going to make things loud because the Muna like this, like the whole family together right now. Munama, let's make a follow up with them hospital right now. Let it be a witness. Manako, before going to the hospital, why not we just start at the police station? Probably we might have some evidence or whatever. Munama, no. We have to go to the hospital. So let's drive ourselves. Manak mom, my brother. We then best hospital. But they can put Rabe Fakeba. That simply means he's dead. You've been a sort of a sticker on the cloth, he's dead, something like that. Why? Mafeka Jabaram asked friends, some of the friends, you the hospital was like, everybody was like,
pretty sad. Then I started communicating with my family members. Léegi lu ma def mooy dama xaar ba ñoom ñëpp ñu génn si biti man ma delluwaat secretly inside fuñ ko teg moom man I have to make sure ma confirm whether he is dead or not. Ma dem génne malaan buñ ko raab noonu. Looking at 𝒂𝒄𝒄𝒏 where he was, my brother, you will know that he died angrily. Dafa mer. Xam naa ni bu baax a baax. Dafa am lu ko jaxare. I said too much of fear. So at the end of the day, I have to leave everything in the hands of Allah because Hamnare, bigger more muje. Immediately, my controls my emotions, my controls my fear, my generosity. Then I said to my brother, yes, it's true, he is gone. Now from there, another story happened again. So we know what with some police officer. When you guys take it, he was just trying to, calm us down. Well, you have the right to calm us down, but can you people tell us what happened? Why so we have to move the dead body to Gambian clinic. Okay, moving that dead body to Gambian clinic. The saddest part of it is could you believe keeping a single ambulance on the hospital is so good. Mom SOB Munga Ami own motor, which is a RAV4 𝒂𝒄𝒄𝒏. They have to bend the chair inside. You want to 𝒂𝒄𝒄𝒏 on a stretcher. It's like, okay, cover up with the cloth that they cover him up. Nothing like sutura or whatever. Is it okay like this? You want to get 𝒂𝒄𝒏, Jabara Musibiti, Jabara right now, Doma Mutikel, Axina, with the family members. You want to call this no. Tapagena Sepia. No, we don't have time. We cannot wait for anything. We have to drag him. Okay, last. This is at the hospital. The way they are sounding, it's like it's crazy. They not create chaos. No, I'm not doing Adama. You have to take your time. Wow, that was the saddest part of this story. Mama don't come to my boutique. You Gambian clinic. We are in Gambian clinic. Then some of the doctors we are, doing this checkup. Will you confirm whether he's finally dead or not? Then you guys confirm that he is. Okay, from there and Gambian clinic, then go Dugalat, the same car, Buko in the one. So yes, you can use an umbrella. Wow, for you respect humanity, you respect Donny Adam, no matter what race, no matter what color, no matter what head, you respect Hitler. We are all going to the same place he is going. You do what called the ambulance, definitely know that. Then could drag her to the same car. We could do a simoto bobu. Jabaramio house parented the Mujoy. When a way so much get them now, to my policy ran and so much get. This was the only message he was like sounding policy ran and so much get. Then I said to him, okay, fine, lower your voice down. I don't want them to have any evidence that you are here 2 months, I didn't know video or whatever. Till I calm down. Maybe you go straight to that house at Banyul. Wow, you still follow. We follow to that house. You them other folk who you do have much worry. Hopefully, with some discussion. Till I so begin as you what, we don't need the information there. They give Tuesday morning at 8. So we. Okay, my brother was like, no, it's gonna take a long because family are coming from all the way for the suburb on the Kuneka. So we're gonna spend money to feed them because you dedicate. Now, could you believe? Since Saturday, Sunday, Monday, better Tuesday, you provide everything. Because that day, I swear to Allah, I'm not gonna lie to you because of my cousin brother is there. No police officer has even entered that compound to say sorry for what happened. No police officer has never come to that house when the ambulance or whatever. They didn't do just that. I'm no work, honestly. What are they doing? What are they doing? Wow, no len fameke, you travel all you said nakala accommodate a guy. Okay, fine. Man deka akmo from deka is like a 300 meters because my mangini deka to come mom bunumbo multiple. Now what we have to do is them one in the faneka punimuna your fana because it's a big family compound. So Lilian the punimuna through sort of a very good accommodation for those who came from my family.
mutane wow thanks to some neighbors ñu nga ne suñ toogee dañoo yeekale xam nga lu cosaan la Gambia moom wow ñu ngi yeekale wow alhamdulillah they helping wow ba pare tamit you know this is the way things are going now the funniest part of the case let me tell you something very very funny xam nga media bi ay Africa TV ñëwoon nen tey media houses ñu bari ñëwoon nen some important journalists came today to be interviewing people and stuff léegi police PRO bi moom information bu jëlee to the media house bu nga xam ne boobu la yëpp dee déglu constantly I forget the name of the radio station boobu most of the time 1 o'clock dañ dee def news so people are listening to this news over there mu ne Fakeba bu mu doon dem si hospital bi dafa dem ak feebar he was not mentally okay like dafa feebar which is 1.5 million % not true deny ne loolu tey nañ da ko deny all the time kon tàngal ma la da pare wax na ci statement am tamit ne Fakeba bu ko police yi doon investigate moom moo nangu ne moom more responsibility bagage su gaay saaga which is 1.5 million % wrong because I witness ak ku doon déglu bu ko gaa doon integrate mu ne moom may how to call him wow ñoom Jammeh Mr. Jammeh and the other guy from Foye bu ñu déggee that very news immediately man maa ngi taxaw man mi wax ak yow gars call spoke police spoke person noonu ñu ne ko ne ok fine saanaam ñu ngi dégg ne ok yow yaa ngi jël story bu nga xam ne mu ngi ñëw mun a understand mais kii dafa dem foofu noonu affaire ba pare bu ko bëgg doon lifi moom moo nangu moom si boppam ma dégg mu ngi wax ne moom mu ngi dinaa mu ne moom waxu loolu tey waxu loolu yeeg xëy na media bi ñu ngi ko use pour jéem a you know the whole story you see what happened that simply means they were just trying to back themselves but now they've seen that the family are taking everything possible to make sure you am soon the truth they're just trying to now back up understand lu ma la ni waaye lu ma la naa asoo mooy ñun dinañ make sure ñu def suñu time dinañ make sure dégg mu feeñ definitely because of what happened only Fakeba is gone and there's nothing that we can do to bring him back waaye dañu bëgg a pour lii mu improve next time buñ ko def keneen ak keneen is getting too much ñun ñu si tam we have the right to live happily yéen xam ngeen Gambian waaw soo gisee ñun ñu am interest of this case ñun ñëpp dañ dee bëgg a liggéey ak askan boo xam ne façon yi du musate amati pour nit violate human rights ñu expose these things ñun defuñ ne lii dañ bëgg a suñ government déglu nit yi seen problème ñun duñ ay journalist ñun ku nekk da nga am sa liggéey bi nga liggéey de medical bi nga def ñun dañ dee toog ñu dumbale suñ askan yi understand nga te lii duñ ko bàyyi noonu lii dina dem ba ñu find out the truth the bottom truth comme li ma wax in the beginning ne Fakeba guy policy de Essa after ni nañ call kii ñu waxtaan nga ñoom seen network bi daf dee fluctuate waaw léegi dama ko bëggoon a laaj rek ñëpp dégg ko mooy léegi kañ lañ wax ne si la ñoo def postmortem bi okay thank you very much for that question si boofu laa doon ñëw sax okay après postmortem bi ñoom dañ ñu assoné they'll get back to us tomorrow pour ñu doon ñu the final date kan la ñoo def postmortem bi daal incha allah rabi ñu ne ëllëg nañu doon the final date pour naka la ñoo defee affaire yëpp because ñu ne kayit bu ñu war a sign pour naka la ñoo defee procedure bi it has to go to the some lawyers and some police I don't know naka waaye dinañu make sure ñu wax ñu ëllëg daal so we are waiting for tomorrow pour ñu mën a ok kan la gari def ba pare postmortem bi ban medical doctor moo ko def okay, the government will have responsible of the doctor who is going to so we also need an independent postmortem day. So waruñoo jël the government lifinam bi understand nga. Thank you very much. Wow. Thank you very much. Let me just tell you something interesting. Wow. Brother Kumbok and what he made it clear to them today that we are not going to allow anybody from the government or anybody from whatever. We will look at somebody independent who is physically, mentally fit to do this. Wow. Then okay, we have the right to do that. So that simply means that you can special come now for inshallah. Wow. So lo def ñu ut an independent doctor boo xam. Taking any lawyer as of now. Wow, ba pare ñu seet any lawyer boo xam ne dina mun a represent family.
non ndax family bi jëlangum nañ dede mu ne family bi jëlangum any lawyer simply because standard family bi num mel waaye according to numa read the situation Suleiman Jammeh is looking for people who are going to be there to help us find a special lawyer dal bobu tamit nañ ci wa elek inshallah kanam ni dang ma sen no mbambi man suma paré dina ko call ma ngi la faté wona nga sen mako. Thank you very much. Mom kay dina la sen no man sa du yaga su sobe ya. I just want to ask you people anytime that you need me, please. That's my number. Just keep in touch with me. I'll go online and we discuss everything. Wow. Te yow yaa dee dem yaa dee ñëw lu ma bañ tamit moo nekkaat waxoon naa la ko te naa ko waxaat fii ñu dem sign loola nga nangu ñu sign loola any document bu leen sign anything unless we gis ko dafa war a fekk lawyer mu taxaw xam lan la waaw ñi mun nañoo ñëw sax ne bii pour waaw léegi well, liñ buga bala ngeen di sign any document pour ne allowed ngeen we need a lawyer pour mu represent the family yaa ngi dégga so lawyer boo xam ne yéen find out leen seen lawyer ba pare ngeen wax ak ñun we will find naka lañ di help family bi ba pare bul leen sign any document dégga la ñun dañ war a gëm yàlla waaye ñun we believe ne he was in a duty care of the police officers. They have a duty and a care thing. Understand nga? Be pare dinen la call si ron. Man dina la call si ron. Be pare dina la yobante fena fo xamne di nga muna collect sa halis. Pour nga dumbale family bi pour gani de nga. Adam. Thank you so very much for your wonderful effort. Dina make sure tamit I do the right thing. Dina make sure tamit luma bugon sa moy if possible send other live video bini. Dama bëggoon a inform moom sa jabaram foofu noonu I don't mind going there man ma toog ak moom ñu ñaar moom tam mu contribute to this program I think it will be very much wow okay bu dinen la call ci leen dina la call jox la time bi man dina mun a connect nga mun a wax ak ñoom dégg nga okay après tam dina asone anyone bu ñëw tamit moom brodam ku mbokk there by the wife himself I papa amin damit tam if I'm giving them the money that I'm supposed to give them I make sure tamit ngeen tam ngeen mun a wax ñoom tam ñu send their prayers because kenn xamul ñaan fu moo dal daal waaw baax na waaw si kanam tuuti dinaa waxtaan ak ci leen ba pare dinañ la yónni dinaa la bàyyi fi nga war a dem collecte xaalis dégg nga thank you very much in case that you send it through my ID like my ID waaw yow text ma sa information waaw text ma ko waaw text ma ko si WhatsApp yëpp dégg nga Adam, you are there. Wow. Yeah. Wow. Pullo, Mr. Essa, 𝒂𝒄𝒄𝒏, please. Wow. I'm here for you guys. Whatever. Please, let's get in touch with me. No, we want the truth to come out. We want to make sure that we want our country. We are here for Gambia. We are here for Gambian people. We're here to help people. Okay. Understand? Justice. With justice to be served to everybody. Hamga, not the rich, not the poor, nyep equal opportunity. Understand? Thank you very much. Wow. So we will talk to you later. Wow. Okay. Dina buga taba ngati malama mom chilal si bopam ak Essa ak yo tamit ngeen digal fofu non because tay dañu yobone special malade bu nga xamne dañ buga pour ñu change yere bi mom si bopam yere yum solon depuis ni bu ma xamune bente yo la sol we are not happy about that dañ bugona ko mënoon ci ñu sangako if it should be ko kasanke sa is okay okay dina la explain loolu man si medical line nekk di liggéey gis na a case like that so happen dama buga ma explain la ko su case façon yi happen body bi doo ko dee mun a laal ba state bi pare ak body bi parce que suñ waree def postmortem bi yëpp dañ loolu soo change yére evidence bi buga yëpp di ko am understand nga ba gaa yi pare li ñoo def ak moom ba pare ngeen soga ko lii so loolu mooy di reason da nga war a toog nga explainal famille bi man si medical laay liggéey te loolu suma job la man xam naa ko dégg nga ok waaw so ñun dinañ waaw jërëjëf ni nga ñëwee si line bi dina gën a dëgëral suñ wax bi si nit yi ne ñun nekkuñ noonu rek pour wax rek bu ne wax moo ñu lii
so gars yi dinañ xam ne ñun li ñoo wax ñu ngi wax dig mbiri Gambia pour make changes so xam nga ñun nit yi ñoo get in touch ak ñun wax ak ñun suñ leen mënee help ñu help leen understand nga. Thank you so very much. Thank you. Can I know your name? Man Aisha laa tudda. Okay, Aisha, thank you. Thank you so very much. Yeah. Okay then, thank you so much. Wow, after dinner later, finger them collective sa phone si denga. Thank you so very much. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Hello, Chilel. Léegi ñëpp dégg nañ. Xam nañ ne ñun amuñ time pour wax loo xam ne amut. Ñun li ñoo wax yëpp am nga. It's the reality. Look what's happening. Danga said injustice bi bu am si Bob Keita si 𝒂𝒄𝒄𝒏 gaañu xam nga. These things should not be acceptable. Ba pare gis nga nit ku dee. Den ko war a jox dignity su deeyee. Den ko war a respect gis nga nit ku dee balang ko manhandle sax da nga war a make sure ne gars yi dañ ko waroon cover bu correct doo ko génnee dead body den ko war a respect loolu la wan ne xam nga loolu mooy ñëwati si suma wax bi this lack of training even man su ma nekkoon si Sukuta hospital bi sax pour ñu génnee body bi te noo si defaruñ body bi bu baax bu ma ko doon accept body boobu génna because the same thing again nurses yi tamit xamuñ seen duty of their roles naka nga génnee nit rek mel ni kuy génnee rab bu dee sax it's not acceptable they failed this guy in every way how much the 𝒂𝒂 but this is a failure. It is very, very sad. The leader for us stop. Understand? Man, lima buga wax rek tamit moo nekk ne ñi suñ followers yëpp ku ci buga dimbale family bi o lim tuuti soo ma koolee dinaa la jox inbox ma rek dinaa la jox defi nambi number Essa bi ngeen call ko ama 𝒂𝒂𝒏 bi ngeen call 𝒂𝒂𝒏 dina leen lifin dina leen wax naka ngeen ko mën a doxal lifin sax fi mu nekk ni I feel like irritated again nga man moom moo sonal rek la ya fonda haw ma ne yang doon jooy ñëwaat fii beside doon wax noonu no dafa sad Adam is very sad dafa daw yaram waaw waaye foog ñu stay strong ak affaire yi understand nga ñun mi nekk fii si plateforme bi ñun we have to stay strong for everyone else understand mun nañoo def ni sa jooy ñëwaat nekk suñ side waaw waaye ñun suñ demee too deep emotional rek léegi tey yéen ñëpp ngeen bàyyi liggéey bi te liggéey bi contract boo amee life contract la de life contract no pay no man contract moom mi baaxut waaw non waaye noonu la am nga li xew moo tax maa doon wax aliya broda am naa fi broda bi doon ñëwee understand moo tax li tax ma bregoon ko dama bëggoon mu stay fi moo longa understand nga pour mu gën a mën a understand mu gën a mën a am more topic loolu taxoon maa ko doon break at the beginning. What I'm doon waxee to my understanding moo nekk ne dafa moom he's somebody who has always been fighting who has always been tortured who has always gone through stuff and always wanted a change waaye danga dem ba dafa laa uur ne I want this but the people don't want this the people are not ready for it danga discourage dafa feel ne xam nga some are trying still waaye ñi si uppa yëpp xam bëgguñ change bi waaw non du woon moom sax laa doon question Gambia waaw particular moom du moom waaye xam naa nga wax mooy Gambia parenguñ as a whole ne Gambia parenguñ yëfi du change moo miin ne Gambia parenguñ moo tax mu ne la dara du change dinañ jóg sa léegi te mu am lu xew kenn def tafar den dinañ baakop and it's the fact dina change because of what happened su bañee jóg waaw dëkk su bañee jóg di bañ a kirib karab du dëkk rek sax lu bari sax kenn ay jóg rek ak sacrifice bu garaaw boo xam ne dafa confuse ñëpp wow loolu moo dee xew su contrôle amul
you know, amut control. Be more just better case. What we will need to do is this is not the only case where it's happening all the time. They're violating people's human rights. We will then have to report it to the Human Rights Commission. And they will have to do the investigation themselves. Human Rights Commission, I said. And we will have to do that. Which one? You mean sorry, do you mean not Gambia one? Not Gambia. There is a human it's on an umbrella. And we would have to report it because they will then need cases to see. Yeah, but then again, if it's not to do with African human rights thing. Yes. The whole of Africa, what's going on there? The so-called human rights, you know, in Africa, I don't like them, I don't trust them because they don't every day, every second in Africa, Africans' human rights been abused by government, by institutions like police and all this crap. And why is the human rights thingy? If this was Europe or developed countries, not because of Africa is not developed, that's why. No, a lot of countries in Africa are developed in their own ways, you know. And we you know, then them school, then government, I'm a state, you call. But human rights, African human rights is next to nothing. Is a slavery one because they don't stand for nothing. The only thing they do is collect money from the Europeans. That's what they do because they get their funds from the Europeans, and then they go and build their houses and make themselves rich, make business. But they don't have Gambia. How many people that the human rights in Gambia, you know, stood by? How many? One case? Bob is here, you know, they abusing his human rights. Go to the police, I mean the prisons. They must be prison. I don't know who is cutting onions near me here, so for you divert duty. Well, no, because no, affair known la human right la mom angel life against human right and be pare di ñew buga yab ñi naan man musuma am ne Gambia dañ am police dañ am seen own doctors, understand nga man musuma am lolu dañ am seen own doctors, am seen own forensic, am seen own doctor JC say si adresse baby Mohamed bi mu ne ki docteur biñ wax ne kooku mooy docteur bi doon bugg a def xaw ma jël blood pour def DNA mu ne moom mu sa gis that sort of practice docteur boobu kon ban façon docteur la loolu Africa di docteur Africa waaw waaye am nga case bi ni bu boy bi ni bi police li tax mo ne musuma xam ne dañ am seen own docteur, understand, dañ nga def seen own post-mortem because yéen police bi broda bi wax na ko fi mu ne wax na ko fi dégg nañ ko ñu ñëpp ñu ne kii dafa ñëw ak feebaram si police station bi dafa feebaram bi mu fa ñëwee ñu kana ko diagnose xanaa police IGP bi ko diagnose kañ la ko diagnose xam ne kii dafa feebar moom mooy docteur am, understand nga dem toog di wax fee na on a media kii dafa wérutoon bi moo ñëw fii nii wérutoon bi moo ñëw fii kan moo fa ñëw pour ki fa ñëw pour ñëw joxe rifin naka complain ak theft naka la kooku diggante bi mu ñëwee pour jox complain against a theft that has happened mu mun fa nekk naan la ne waaw dama feebar lii moo ma dee disturb lii moo ma jot lele moo ma jot naka la loolu mun a possible on earth kooku waxut leen ko sa cëleen kooku waxut leen dafa feebar waxut leen ne baaraamam bee métti waxut leen ne dafa am wéyam bee dama waxut leen ne kawaram bi benn peppa moo ci génn waxut leen dara ñoom ñooy just fabriqué nii rek ñoom dañu am seen own docteur yabaate la observation li ma gis si waxi 𝒂𝒏 bi according to 𝒂𝒏 Koli it has exposed the lies of the Gambia government, especially the police PRO. Parce que
suñ ko seetloo mu ngi mel ni ñoom liñ wax ak li the main horses from the main horses mouth liñ wax loolu dafa wone ne this government is not serious. They are all hell bent on distorting the truth, you know, and loolu waruta xew si dëkk bi. Li waroon the little credibility we can have in them would be ne they man up and come out and say ne okay, problem be xew na waaye ñun as a law enforcement entity liñ war a def mooy ne we will hold responsible all those people involved in this matter to be prosecuted. Loolu moo leen a joxe a little bit of credibility. Why, if Fakeba police wax ne okay, man I accept ne man lañ saaca man lañ saaca loolu is different from ne oh Fakeba dafa nangu ne moom sa is part of the people who were involved in this stealing process. So gis nga information bi naka lañ ko flippé nii. So we have yónnee naa la police PRO number bi mu ñëw explain boppam bi naka lañ flippé ko story bi mu nekk in the opposite side. Yow nga rey nit ñi. Why could them report it, sir? Provoking them and putting lies on that dead person. Lolo, it shows how low the Gambian government through their police department can go. What is the biggest disrespect to the family of the disease? Man report so such So the journalists also have a role to play in this. The statement is simple gain and you interpret to the mass media, to the people who will be the consumers of that information. The power is set. You have to be on point. But you have to be on point. Low Hamnedal you are reporting on. But you cannot just report on something based on fallacy and falsehood. Lolo is just unprecedented. Gachala, the law enforcement officers, and Gachala, the Barrow government, the Barrow has to stand up and make sure that, you know, this thing has to stop. This guy, lawlessness in anywhere is just lawlessness. Jadwood. Ni then join Fakeba Koli, you reko, let them man up and just be prosecuted. That's all we are asking for. But why would you change statements and saying that the Fakeba for February, Fanla Day, Hana the Fab Day, Silala, Fakeba Day, Silala, Mungimendi on the police custody, police in your attack. You look at for 400 dollars who am a distress under their care. No. Thank you very much. Yeah. No why ñom gis nga di ligena lifin moy ne man ma ñëw report ci ne suma bagage dañ ko sàcca naka lolu in turn to be ne man may sàcca bi understand man duma dem report suma bagage ni dañ ko sàcca be pare yow nga ne man maa ko sàcca léegi li family bi wara def tamit moy ne leena na gaay demand statement boy bi send family member bi from the Messi station bi be pare nañ demand officers kiko interview or kiko interview because obviously they have a different statement to boy bi lim demal si station bi understand so legi political interview send story bi ñoo génné ci ni affaire dafa febaron before mu ñëw fi waaye de su febaron sax deewul kiram deewul ci koñ bi ci bi police station bi la dee te kii dafa ñëw report yi ne dañ sàcca bagaasam léegi yéen seen li waroon a xew yëpp mooy ne kii de dafa ñëw report ci bagaasam yi nii waaye dee fekk ko fi waaw xamuñ nag lu xew waaye ñoom police seen story mooy ne kii dafa feebaroon bi fu mu ñëw fii ba pare bagage yi report moom moo ko sàcca because yéen nii ngeen dee def da ngeen dee sàcca seen bagage yi ba pare ñëw report ko ne dañ ko sàcca investigate uñ kii lim ñëw report si de so léegi na family bi
police involved si arrest ko, well not arrest ko, detain ko si station bobu ak ki jël statement am bi police jël statement am bi ñi involve yëpp dañ war a xam seen turi ñoo ñëpp ñoo involve nekkul ne benn police bu ko dóor rek o ñaar bu ko dóor la o ñetta nii because xam naa ni gaay da def ñi even ki ñëw noonu ki broda bi di wax noonu ne kooku ne seen broda bi dafa feebaroon bi foo mu ñëw fa kooku tamit nañ ko ci boole de nañ ko laaj fan la jëlee information boobu because moom bokkut ak broda bi bokkut ak family boobu dekkut ak ñoom naka la xamee ne kii dafa feebaroon understand waaw non dafa implicate boppam so case bi si case boobu la bokk case bi la bokk any police officer buy try pour fen pour duul pour cover up case bi yaa ngi implicate sa boppa nañ la xëcca foofu tamit ci luwaa si luwaa bi waaw family bi any police officer bu génn dem on the media nga dem fa di joxe excuse yooyu noonu di cover up nañ la ci boole because yabaate la moo tax bi ñaari bi broda yi wax ma ne ñun Gambia how bad lañ ko buga xam nga nit su xiifee xiif xam naa déggu leen angale mu ne la a hungry man is an angry man nit mun naa rey because of dafa xiif pour cop mu nga xiif amul dara lum cop dee mu ngi ko tiim nii mu gis la sa lekka boobu mu ñaan la meeloo ko o ñaanut la sax daf laa ñappinkan te soo ko bëggee stop dina la rey de wala nga rey ko waaye lekka boobu noonu dina ko jot de so ñun Gambia foofu lañ toolu ñun how bad are we ñun ndax dañoo ñëw toog every day su suñ life for the rest of our life di Facebook rek Gambia nii ñun kañ la ñoo ñëw door delluwaat suñ baane yi ñu daan baane Facebook bi ñëw di play suñ music yi di fecca birthday nit ñu ñëw celebrate ko si Facebook bi bile ñu ñëpp ñuy waxtaan di ree kafaka ree kañ la ñoo mën a delluwaat si loolu dañoo ñëw rek toog every day ñu ne nit deena police baa ko rey every day nit deena ministre sangam moo ko def dëkk bi suux na ministre ye government workers ye national se ñoom ñu ngi bàyyi seen loxo suñ lopitaan bi baaxul suñ nii every day ñun loolu la ñoo war a dëkkee loolu lañ accept lan moo tax ñu war a accept loolu gisuloo butami mu ngi ubbeeku tey moom jooy daf fi jooy nii ba butami ubbeeku nii bul woori sax daf fi jooy nii ba butami ubbeeku te moom laay wax nii suñu rongoñ ñi mu ngi dem rek si kasaara ñu ngi suñ rongoñ yaa ngi tuur rek for no reason suñ xol yaa ngi toj rek for no reason every day suñ yur yaa ngi baax rek suñ yaram yi filatuñ sa wér Gambian bi pare wuñ tey dafa am kan laa waxal xam nga lu ma wax mu ne ma ci leel yéen a ngi weer wéj rek ndax there is always two sides of every story ma ne ko two sides of what story murder or rubbish nonsense ma ne ko ba two sides bu kan so déglu police yi wax dee na ña ko fekkee ñu fa toog ma ne ko léegi da nga bëgg a police ñoom ñu génnee seen boppa si problème ma ne ko so xaw ma sax lan laa war a tontu kooku ay ko so ir pour wax la Gambian naka selfisee naka lañ dee xalaatee kooku sa tontu easy woon na ba pare yow ku nekk sa even ku nekk si biir kaso ñu téye la tëj la dugal la biir ay tuub soo feebaree non donc waaw dañ la dee yóbbu lopitaan dañ leen dee yóbbu lopitaan def nañ because raam loo day brother bi raam loo day brother bi is the same as su nit dee in prison waaw day brother bi is the same as su nit dee in prison governor bi dafa am pour explain kii naka la dee understand nga prison governor bi la de more responsible foofu mooy am pour find out kii si loxo si ñan loxo ñan la dee lan moo xew dafa am pour explain moom mooy dugal du ñu ko rey sax ñu ko rey nañ leen téye de si Keba Singate sax laa ko dooree moom dama ko sas
xam nga dama leen a ñaan rek ci nekk su dee benn saako maalo la sax suñ ko mënee baram ak doomam yi parce que mu ngi am bari ay seen mbokk yi ñoo jógee foo ñi Casamance ak yooyu te jigéen la jëkkëram la yaakaaroon néew na doole mu ngi bàyyi ay xale 4 girls ak 2 boys te young beautiful family so ku ko mun a help please you just mun nga maa box danga la seen brother bi ni ngeen call ko dimbali lu ko waaye mun a dimbali lum néew xam naa ne they will appreciate it I just wish to beg that sang and you need to do your own part as well so na ñëpp booloo rek xam nga time bi dafa nekk time moo xam ne lu si waay def rek yàlla nga ko defal xam nga ci tuur kenn uti si dara lu ci waay di def rek yàlla nga koo defal ak lu ko pitsam yooyu ñu bàyyi foofu noonu ko xam naa ne rek dafa métti si ñoom koo xam ne daf daan dem uti dee to dee di ñëw di moo tax ak ku nekk xam ne nu méttee li ñoo wax ni yëpp man suma bopp baa ngi ruur rek si doomam yi I know yéen a ngi cool this is life we have to accept this is life liñ mun a dumbale rek ñu dumbale leen xam nga seetuñ muy dara I have to put thing away dama bëggoon ñu move tuuti rek because man lii su dul loolu this person cutting onions no it's gonna be all right waa naak moom you know we have assured them xam nga after dineen suñ going offline then dineen wax man yow ak Adam waaye waxtaan sax fi mu nekk nii moo nekk ni Sainabou Mbye petit pour nekk fede mile 2 she's too pretty bob keeta dafa sit nga ne she's too pretty pour nekk mile 2 di lawyer yi ñu ne it's not so okay for her mile 2 because mile 2 ni xaaral ma ñëwati parce que nekkuma di dégg yaram bi minute yooyu xam nga du mun a nekk they're right man I'm feminine I'm feminine président mile 2 du pour ñooñu xam nga yooyu nekk foofu yooyu suma ji dañ lifin si mangi bi dañ lekk waa si mangi yi ba duuf understand ngeen Bob Keita and co right mile 2 Bob no Bob bul worry Bob góor la Bob dina ko lifin Bob a ngi cool Bob complainul de Bob complainul bul worry moom mu ngi cool Bob dafa gom yàlla gis nga su am na yenn nattu yoo xam ne su la dalee rek da nga war a gom si yàlla yi ne yàlla moo la def nattu yooyu sister but mina feminine no gom yàlla de feminine déedéet waaye déglu ma explain la am na yenn nattu yoo xam ne daf foog nga bàyyi ko mu dal la because God time is the best time yow mën ngaa déglu ni Essa carré woon ma faale waaye Adam yow yaa tax ba suma supermarché boobu tey rebel waaw rebel ban si noonu rebel bi fan la nekk noonu fan la nekk noonu Mbadu bu Tesco bi waaw gis nga ko bu Tesco bi dëkk bi yëpp di wax boy Gambian wala la waay boy Gambian bi am na fit di ki fan la jëlee fitam bi mu am kunta kinte ma ko jox xam nga moo tax ma Gambian si ne you know how bad do we need change you know foog rek ñu stop affaire yi moo aji doo dee xam de ñun Gambian bi am nañ fit bi mun nañ ko waaye pour xam nga lan la kay ma wala Gambia jaame daf daan wax ne ndeysaan ala Gambia amatul góor waaye foog naa ko bente Gambia amatul góor xam nga kay ma wala nag ndeysaan ñun Gambia ni we are timid duñ niti fitna duñ niti fitna Gambian people ñun duñ niti fitna baax na daal man ba mu ma de ay saay wa mu ne duñ niti fitna Gambian duñ niti fitna de timid wax ju rëy lañ mun rek Adam ak saaga ndey baax na boobu de moom du ma ko werante sax
ñu ngi nii rek ñu ñoo tilimbali yaa kañ dara génn si ñu ne neen ñooy ngiriloo ngaraloo di werante in sorof ñu dem fekki ndey mbilay ñoom dañ faale Lamin Ceesay li nga wax dëgg la ñun itol yamira ko Sainabou Mbye le ba fututa bob keta baati am nga man loolu laa foog ci la yaa ngi remember bi ma waxee ne ñun dañ dee help cancer patients yi ak yooyu di dimbale ñoo xam ne ñu miskin although dañ dee wane ñun naari ñun Lebanese yi dañ amuñ lii I had to make 2-3 calls so ma explain na leen léegi affaire yi bopp they just call ñu ma just confirm with a text ne ëllëg bopp dem dina collect xaalis bi it's part of our charity funds being there run nice one understand nga so ñu ne mun na koo dem collect ëllëg suba so after dinaa la call wax la the amount ñu wax ko moom loolu laay dem jël collect ay thank you so much Essa dégg nga waaw waaw man de duma dem mile two de dama bëgg a woon nit rek ñun du so ba pare du pour bokk so ñoom gën nañoo continuer waaw pour famille bi pour koli famille bi la ak pour li nga xam ne dinañ leen mun a support ba nga xam ne liñ mun a jàppale lii ba pare aso ñun we will take responsibility xam nga waaw so loolu yëpp dinañ ko wax in a side ñun ñetta ñu discuss ko because this is what we want to form and to help ñun ñëwuñ rek pour wax ñun bëgguñ wax bi amuñ time pour ne dañoo xuloo di sagante nit ñun dañ ñëw dimbale askani Gambian bi ñun ñëwuñ pour xuloo ak government bi ñun jotewuñ ak government bi ñun liñ bugga government bi man dama ñëw xuloo government bi de man de suma government yow moom du ma la faale ñun dañ bugga a reform am nga reform bi pour sa jaboot suma jaboot ak keneen jabootam likewise understand nga ñun loolu moo ñu indi si suñ plateforme loolu moo tax nga gis ñun ku nekk da nga bàyyi sa soxla ñu toog ñu waxtaan kéesi fi ñëw suñ leen munee dumbale ñu dumbale leen ku feeb suñ leen munee def am nga ñëwuñ ne pour caaxana ñu indi o wax ju bëree ñu bugga o dañ bugga boos ñun bugguñ boos parce que ku nekk am na liggéeyam dañ dee doxi suñ soxla waaye am na ñoo xam ne dëgga sool suñ leen jàppalewut kenn du leen mun a jàppale understand nga so man point boobu laa dee si soo dee dégga ma ne la man dama dee advocate pour ñi nga xam ne amuñ doole ñu ngi another guest Aisha from Gambia waaw Yusufa xam nga démba mënuma woon a bokk si parti Alefon Sadio moo tax tey may jëloo This one, you are late for your party. Your party is over now. Aisha, send party with Neho Demba. Party bi data good sa. Party bi manye dem Swiss. Fofula party bi di door. But send party bi yes, it was only for yesterday. It's finished now. Yusufa yow mom danga anyan. Yow mom danga anyan. Party bi jeexu de mention na Swiss. Man banga set banga de Swiss. If we told you to don't worry, you can matter. Why you nakala pa deme yang geno ko ba digan problem e boy be problem e ba. Yeah, I have no clue about that. Absolutely. Actually, I have no clue about it. Because at the starting, I was very interested about your topic, but I was kind of busy, so more later knew again. But, I definitely have no clue about it. You were saying police, I don't know, then a problem with the boy. I was saying, wow, what was that? I was thinking about this Ceesay's problem, yeah, something like that. But the other boy, seriously, I have no clue about it. Yusufa, yo mama laaj la fena, yo fo neka, si bandeka?
Manga Gambia, I'm in the Gambia, in the heart of Bakau. Kon Yusufa yow yaa ngi nelaw. No, sister. Baro mune gaay nekk Gambia sa duñ dee yëg dara ñun mi nekk diaspora bi ñun ñoo dee yëg liggéey ak Gambia inform leen so loolu mooy xew ni Yusufa déedéet xam nga lu tax Yusufa loolu la ni waaw xam nga lu tax Yusufa du yëg dara xam nga Yusufa lu tax du yëg dara because comme seen media bi nekkul di report li mu war a report. Thank you. So media bi su report li ñu war a report. Naka la ñuy waree xam lan what's going in Gambia. ñoom dañoo ewu suba ñu ngi daw dem xosuli ji. pour li seen famille war a am. You are right. Because media bi media bi foofu la news war a am nit yi dégg xam li xew si biir dëkk bi. waaye media bi su nanguta expose loolu si li xew si dëkk bi. naka la waa dëkk bi dañoo fa ne dëkk bi mu ngi cool rek dafa miiti rek. Yeah. That's right. That's right. That's the $1 billion thing in this country. I mean, the journalists and people are not trained to be journalists, to be candid in this country. Now we have millions of platforms over here, but they are not given the information that the public need. Yeah. You know, everybody wants to be famous in this country, especially in the media fatality. I'm not sure they have no clue about media, but they are in there. You know something is just always they're out of the topic. They are not giving us what we need. You know, so many important things are happening in this country, but people are not being informed because of the so-called journalists around. It's just crazy. I still remember, and it still hurts me today. Being Tata did in Ghana. Journalism with them kill that family compound. That was a day that people were crying. Kira pa de ni nyang joy. Kunyo di wakena tenda munga fatally way alma bena si way yim don way. Imagine ni am de joy sulen we know it. Oh, so I'm on the Facebook, ma. Yeah, what kind of journalism is that? That's what I'm telling you. They don't read journalism. The corona investigative journalist you am ne. Bin degi taram dañ wara jog. Wara ñu teken sax dañ wara jog dem ci police bi di yokku ron these findings ak ñep ñu fatiyé ko ci biir police bi def leen sax tuuti harito lu gante ci ñooñu noonu exactly ñu fekkee scene bi because ñooñu ko kon ci biir cell bi that day they all out notice to this case ñooñu lan lañ fekkee lan moo happen xam nga te fekk police bi sax du ko yëg ñu romb ko ci family bi ko wara ko fekk police bi du ko yëg family bi tamit dafa ne family ko di bi dara by your rely on people man mun naa ñu talk something ñu binda ko suba ne the family said blah blah ndax family bi ñoom Chilen, I worked with the Standard newspaper for 7 years. From 2013 to 2019, I was at the Standard newspaper. But I tell you, the whole Gambia, we don't have investigative journalism in this country. Yeah, that's true. We don't have it. Wallahi, we don't have it. It's just crazy. Gambia journalists, they will be in the headline direct. Understand that? Because they want to be famous. Everybody want to be famous. And the most sad thing in this thing is most of them, they don't go to school. They don't read about journalism. They don't know the ethics of journalism. They don't know the advantages and disadvantages. In this country right now. Everybody wants to be like, let's say, what Chilean is doing. Hey, let me have my own platform. Why are you having platform? That's the $1 billion question. What kind of information are you disseminating to the public? People are not talking about this. In this country, every Tom, Dick, and Harry is a journalist now. Everybody is a PhD holder in this country. Everybody is a journalist. It's just unfortunate. And they are not giving us the information that we need. Nope. No investigative journalism in this country. No. They will just be saying blah 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 blah. 1 week class is over. Just about the sorry to go back to that about that Bob's issue. It is happening years ago. Nobody is talking about that.
For just one Monday, they went to Bunung to disturb everybody about it. I said, come on, this is law. You have to follow something, and now you can talk about something. Yeah. But if you don't have idea or clue about something, keep your mouth shut. That's the problem in this country. I think my diamond children, you guys need to help my people over here. It's so disappointing. Like seriously. It's crazy. It's crazy. I think I will call my man, Yaya Jame. I will call Yaya Jame to come and handle this so-called journalist. Leave my brother alone. Leave my brother. That's my brother. Oh yes, oh yes. Li hapun ni, Essa li hapun ni. Nah, you think other people will have the courage to go to the police. Pour ñu dem wax his next crime. Comme suñ la defee dara nag ñu bari ñu ragal dem. No, you know, what choice they have? They will carry on going there. You know what I mean? Because choice to go to the police, you know, when something happens, but they will still think about it. That I hope they are not going to be the next victim, you know. Right. So it's either that or mob justice start kicking in the country, and then that's a disaster. Because if we go to a point that we don't trust the police, we're gonna have to start doing mob justice. Huh? Adam last quarter muna come Adam Baro dafa dem holiday for 50 days. Gambian tribe buñ ko ala pour mu dem ega ci ko 500 meter capacity. Wone wa nga digale gaay banka mankunda yi waye mu ne mom demoon manka mankunda di loolu la na ñi di mu ne mom mu ngi won state house all the time nga ñu am nga Gambia xama kan la ñoo nax yow nga dem manka mankunda bi ñoo krip karab rek nga dawal moto gaay escort la njël bi ñëpp di nelaw nga ñibi ci ñoo state house ñoo di ñu naan yaa ngi won state house ban state house so nekkoon state house lu tax xuusuloo ci ndox bi dafa waroon doxee from state house ba Tabakoro ci biir ndox bi na doon luusuwee tuuti sax si loolu you know exercise bu baax la woon ci moom waaye defu ko mu nga gis roxiloo mu ngay xuus si ndox bi rek mu ñëwaat ñëw di crib kara nga lii laa dee wax roxiloo dem holiday mu ñëw yoot Banjul ne fa setal déglul kii naka lañ ko wax Adam Banjul si hospital bi benn nurse moom moo wax mu ne gars yi si hospital bi ci xale yaa ngi am benn virus xamuñ ban virus a génna xale yi seen biir yaa ngi daw ma ne leen benn virus génnut ma ne leen gis ngeen ndox bu bon boobu ndox boobu mooy jox xale yi biir bu daw parengut sax bu am high temperature parce que ndox bi lu nekk la jaxasoo ndox bi parengut maa ngi la binda yaa ngi nekk si li nga ne ndox bi parengut ndox boobu da nga fo xale yi rek sa aysa xaaral ba ndox bi pare ñoom sax because loolu daal fu nekk la duga ma ne leen du benn virus a génn new virus a génn new virus ndox bi si poto bi la jóge waaw seen bagage yi yëpp wax ko mu try mu wax all yi ak ñëpp ñu jéem a ut naka lañ ko waxee buy ñu hooyal buy bi even xale yi ak mag yëpp buy bi ñu hooyal ko ak tronki ñu def nga si loolu noonu ñu xooj ko ci ndox ñu ko naan is the best antibiotic for now natural antibiotic la fii laa ko waxee it's public xam nga it's best natural antibiotic pour ñoom ñëpp ñu di ko naan because nga stagnant water boobu noonu ni ñu ñoo xuusee si biir ndox mi de maa ngi ko wax benn boy wax naa ko ma ne ko yéen a ngi xuus si ndox bi nga ko sal yu bari pneumonia so every day su ngeen si ndox mi you need to walk sa yaram de non ci leen ñu xuus si ñaaka see xuusee bi ko ndox bi seen biir néeg yi la nekk mu ngi seen yére yi mu ngi on everything am nga Gambia ñi dëkk si taax rek ñi dëkk si taax yi ñooñu rek la seen bagage yi si taax bi lifinut waaye ñooñu si suuf ñëpp gis nga bu doon beneen dëkk la dëkkee yi Europe yi seen bagage yooyu yëpp ngeen a sànni yére yi si ngeen ko sànni mu ngi xoojoo puuf ak everything government bi dafa war a génnee léegi ndegem ñu ngi jël 88 billion ñu jël ko welcome suñ crocodile yi mun nañoo jëlaat 88 billion ñu dem si kër ku nekk koo xam ne yow da nga sa bagage yi fa yaaw ñu jox la xaalis nga dem jëndi bagage yu jëndi sa bagage yi
tuur ko si suñ bagage de welcome waay foo nekkoon dafa ceesi woon léegi la ñëw ni dafa ceesi woon gis ngeen ana fam waxul la ne mu ngi am benn jéggi tubaab bu nice Birmingham yow doo taw Birmingham yow xaaral ma ñëw ma ne wax ma turi kooku ma ñëw moo ñëw wax kooku ne ko yow lan nga li fi nekk bi pare bàyyi ko mu dëkk fini ba du mu ne sa kinib karab gaa nga koy rey mu ne nga am non moom lañ la ñun ni lañ leen nuyoo di femmes xam nga ñun suñ nuyoo yëpp la àndal ay rabisi ni helman ak ay puccu pàcca ak yooyu noonu yëpp la àndal ak ñi ci Adam wax naa la yow nag dama laa tongo nag gis nga kooku turam kenn du ko fi woo to man mooma dara ma ne ay sa waxut la déggal ci leen waxut la ci leen dee tey daxin la doon tooga daxin ma dina toogu daxin yow léegi nga ñëw si laaj bi man doo ma jaxasee ci leen bi leen war Famara moo fi ñëw léegi di ay sa moo ñëw daay baat bi déedéet Famara maa ngi doon wax ak moom tey depuis ma wàccee maa ngi wax Famara wax naa leen ne kooku turam bi fii dama ko lifin yéen mi fii si plateforme bi maa yéen la turam sax kenn du ko fi oo si sana nga pare pour fay ma nag weer bu nekk nag o Henry Gomez da nga pare pour fay ma salary léegi soo saa yoo ko ooyee tur rek nga def 10 pounds suma account loolu bari na di not 10 piece 10 pounds bul tax Gambian ti ñëw ut alal si man dañoo ñëw di ma tooñ nag every day pour rek may ñëw di kanasu si kawam nii ma pay 10 pounds 10 pounds boo dugal suma account maa ngi koo dumbale nit ci bi Gambia baax na daal femme jox ma problème de am say abu mbay ñu ne mu ne punta ti damal tu man Adam ci leen mu ne lu ko am ba doon métti kan ci leen yi femme so ko ma ne la suma bi mo le mooy si suuf comme dégg na la bu baax waaye femme sa fi mu ne lu pam dégg ma la bu baax kon para daal bubu man di ngeen ma rey de yedda waa fe dégg ma ate ñi femmes naka kan la sax femme ku fi oo tur 10 pounds ngay dugal suma account bana man de na bu ñu ne mu ne yaramam bi nekk pour mile tu kan andi seen duñ ko yóbbu janjambure den ko fële makaati dañ ko yóbbu janjambure kon nga xam ne saa yu mu waree ñëw koot ñu teg ko ci pick up yooyu noonu di jógee foofu dawal si ñëw si tali yu bon yooyu muy kiring di def nii rek di yëgal yaramam bi ba mu egsi nga xam ne su accès si kootkaay bi yaxam yi métti ñu ajoon ko waat fay jaame nekkoon ba yóbbu ko Bambadinka ne leen yóbbul ko Bambadinka bàyyi loolu nekkoon yaaya def ko doon Thiès maasi Thiès Bambadinka su fi yaaya nekkoon ni kon ñun si la ñu gën a am problème maasi Seynabou yi ni kon yaaya Thiès na ko bu yaaga nangu ko si loxo bopp xalel dee na si nit ñi jóg nañ dina ci jóg kanti konoom dina ko dem su boobaa mu ne ku fi seexat sax ku fi seexat sax yow fàtte boobu noonu eti woon coup d'état bi ku fi seexat sax ku fi ne baax na daal bu leen ma fàttale ku yéen non Seynabou bu ñu gëte nag féminisme yi nag ñu baalal féminisme naa feexey yéen féministe ngeen ba pare yéen nekku leen di wax anything si raki Seynabou bi yaay Mohamed in Sénégal ni François Hélène Gueye mi nga xam ne moom nekkoon di fightal Adji Sarr moom bokk na ngaanaayam ni ne boo kaatut ma ne xanaa yéen doo leen jotali Seynabou Mayel tu ne ko ma ne Adji Sarr ñu ne daw na xaw ma ñu ne mu ne boo kaatut la dégg nga ko ne boo kaatut boo kaatut de bi ko xam nañ ne duul la fen la rambaj la style bugo ay sa nag moom man dama xamul sax moom soo ko gisee sax ak Mohamed sax nga fanda moom moo jur Mohamed all the time taali yi ma gis yëpp moom laa lay gisee xale bi yow du sa doomi saraka la
Wow, even su doon demi boobu la sax waaye du sa doom doomi saraka la understand nga saraka soo leen nataalu moo war a toog a xale bi loolu ne anaa da ngaa nuba xale bi ne saraka ko jur ba pare ngeen bugg a ñëw claim fii ne dañ ko réeb pour lan wala soo gisuma benn nataalam boo xam nataali famille bi nga xam ne Mohamed mu ngi toog boori yaayam o ak yaayam tamit foguloo yi tamit xale bi foguloo ne xale bi dafa dem mu adopt xale bu ndaw mu adopt ko doomi rakam bi waaw non adopte ko boobu sax bul nañ noppi si boobu balaa famille bi dégg ko ñu ñëw dugal boobu seen statement nii ne waaw daf ko adopte ko Gambia yow yaa ngi dëkk saraka benn kër gi nañu liñ di wax fii si ron waaw mooy yëf Xaadim Gay ak yooni Banjul bi gis nga Suisse fii xaw ma beneen dëkka dafa naa ne loolu apply England moo apply America moo apply fu nekka soo jël contractor company nga jël seen tali pour ñu liggéey tali bi tali bu nekk ñuy liggéey daf dee ànd ak civil engineers dañoo ñëw léegi-léegi ma romba pee na ñuy meeso maanaam dañ ma boole seen nataal yi rek ci leen ñaan na la waaye dañu tapale may ma rek ma ñëw dañoo nekk di xool tali bi level tali bi naka la war a mel lu nekk dañ ko dee teg ba pare lu nekk dañ ko dee meeso centimètre by centimètre ci sa yow liggéeykat bi suñ liggéey contrat bi nga liggéey ko ba pare dañ dee dem uti an individual person koo xam ne bokkutoon si contrat boobu expert la mu ñëw mu meeso waat everything inch by dara lu ndawan yëpp da ngaa fay o nga delloo xam daal nooy dafay di nga delloo xaalis ma ne xam nga ngañ demba suñ broda boobu nekk Denmark mu ngi woon si struggle bee ñun xam ngeen ko ngañ demba soo Denmark ground worker la demoon na Gambia tamit xam nañ loolu suñ joxoon kooku contrat boobu suñ joxoon kooku sa contrat boobu laa leen wax de daf doon def 110% excellent more than this kangaroo cowboy Xaadim Gay understand nga Gambia dañu yeb rek ñu ñëw ici ñëw ay tapale somewhere jox leen suñu xaalis yi ñu tapale ñu période loolu la dañu tapale tafa ngi foofu noonu lan moo tax joxuñ taf contrat bi yëpp lañ waroon a téye yóbbu leen mile two waaw bu baax sax lan tax joxuñ taf ko su doon Europe la Xaadim Gay tey xam nga millions yooyu ñëwoon noonu su doon tey contract moom ak manager ñëpp la ñoo round up understand ngeen ministre bi si sign Xaadim Gay assistant ama fam sek beeg ñëpp ñu ngi su doon ne Baro si boppam ko sign sax dañ ko round up ma wax leen loolu yes ñëpp ñu seen waxtu bi waaye Xaadim Gay yéen tafa ngi foofu noonu taf gis nañ liggéeyam waaw yow ñoom ñu toog ba Rohi Malick ñu génn si dugga si ndox mi di puus ñu doog a man sax xam nga man Rohi Malick ñu sax tuuti ma mere ko li tax may compare mooy yow yaa ngee dugga si ndox di xuus ñoom ñëw nañ fekkuñ loolu noonu yow ngay koo def ñu ñëw boo leen ñëwee fekk na romba yéen ñëpp ma dem beneen boor non sis understand lo de daf leen ñëw ñaawal Rohi Malick loo di ndongo Banjul bàyyi leen Rohi ndongo Banjul la Rohi xam na li tax mu fula si foofu noonu understand nga ñëwtoon na délégation bi sax de daf leen dégg foofu rek mu ñëw mooy buur Banjul comme ni mu ko dee waxee mooy buur Banjul de suma kër la doo dugal suma biir kër ñëwee suma saal suma cabinet te ñëwloo nga ne hello yaa ngee jooy yow Baro nga ñëw di jël naan da ngaa jubale Xaadim Gay ak man Gambie lii non da nga foog du moom sax gars yi si ron la am nga xam mooy naa fexe ko topp noonu ci leen gis nga groupe délégation boobu ni mu waroon a demee ci leen mooy woon ne Baro génn si collègue Rohilo o collègue si o moom ak Rohilo ak Xaadim Gay ak minister of lands ak krip karab yooyu understand ñu génn ñu dem seet lan mooy problème bi understand naka lañ ko fixé waaye Baro moom moo dem moom ak délégation am bi moom
ak kangaroo cowboy tapaleen bi understand nga rohilo gis ngeen Banjul warta am benn liggéey warta am benn contrat boo xam ne mayor Banjul bi signul paperwork boobu mayor Banjul bi bokkut ci liggéey boobu mayor Banjul bi toogul ci table boobu discourse ko Banjul du liggéey Baro du liggéeyam Baro président yi Gambia la nekkul président yi Banjul nekkuloo président yi contract understand ngeen yow yaa ko fi wax de waaw ma ne mu ngoog nekku fi waaye mu ngi laa dégg léegi mu ñëw yaa fee tudda Henry Gomez ni Famara baax na man de waxuma de waaye lii moo nekk suñu dëkk moo tax Aliya ma ne leen ñun Gambien si ba kañ dañoo continuer rek in the next 50 years di wax rek Facebook bi kon ñun dañoo dee bàyyi fi gars yi ak Facebook live bii ne de te su boobaa sax fekk Facebook something mooy génn si gars yi continuer rek nañ leen jóg waaw aleykum Paul jërëjëf fils na ngeen def thank you waay ma ne ko ñu ngi nii rek sant yàlla waay bro demee ala ko bro jërëjëf waay Adam maa ngi naa nuyu waay thank you waay thank you jërëjëf di la nuyu waay ma ne ko voice boobu familier na de long time nag géej naa ñëw nag ma ne ko long time ma ne ko na ngeen def naka nawet bi waay ngóog de ma ne ko nuyu naa leen si topic boo leen nekk dafa over am important waaw man bro waaye man na ma dee foog ne léegi Gambia man ñun in the 21st century benn tey su jànguñ dara because bro yaa ngi gis Jabang yaa ngi gis Jabang that social security housing estate bi foofu am na kër yoo xam ne suma waa ji fuñ sampa foofu suma waa ji balaa nga fa doon sampa da nga war a am doole boo xam ne danga ko war a over seka foofu dafa over suufe Jabang foofu could you imagine that modern estate mu flood man foog naa ñun suñ environmentalist yi yow ma something National Environment Agency ak geologist yi duñ dee def seen liggéey bu mu waree bro foofu noonu suma waa ji baadoo la dafa sampa kër am na place yoo xam ne ñu ngi si kaw waaye am na place yoo xam ne dañ suufee tali bang si kaw kër bang si suuf plus ñu ngi fa def mistake boo xam ne Jabang estate bi amul benn gota système amul gota amul dafa stress soo xoolee foofu kër yaa ngi seer so because diggante Jabang ak Tawto xam nga estate bi dafa bàyyi ñaari dëkk si digga dafa bàyyi Busumbala dafa nekk si diggante Busumbala ak Jabang mu nekk si diggante Busumbala ak Latria mu nekk si diggante Latria ak Daaru Busumbala understand nga so foofu sooy dem towards Daaru Busumbala foofu xam nga soo see luñ dee wax wulumbango foofu wulumbango la xaw ma naka laa ko waxee si olof wulumbango xanaa fam seeg tegil man dama xamut foofu noonu dafa over suufe foofu suma waa ji foofu baadoola du fa mun a sampa kër dafa stress te soo ñëwee Ibo Town tamit fu farms jógee ñun time ndoo fu daan dem play football farms xam na fu ma wax after Bamel bi xam nga foofu lifin la woon naka lay waxee lewoo tamit si olof lewoo comme place la boo xam ne su waame bi ñëwee foofu def dee am ndox waaye su waame bu demee foofu lañ daan play puus yu ndaw bro man dama dem Gambia fekk foofu yëpp kër la maan
after bamel bi rek gisuloo farms bala nga aga si këri bajinka xam nga këri bajinka si kaw la nekk waaye foofu yëpp kër la farms moo tax ndox bi amut fu moo romba gannaaw soo demee tamit naka apapa mam farms maa ngi la wax gisuloo sayti apapa noonu big tree si gannaaw noonu bro foofu tamit yëpp léegi ay kër la maan te style yaa ngi gis ay ñu ngi fa def ay tanki moto nit yi ñu ngi jënd bési maa ngi bro bro Ibo Town dafa stress ah Ibo Town nga xam ne sooy gas soo kawee sax soo amee tumi da sa try nga ma am ngeen jësit yéen it oh ana nga laaj farms mun na am farms moo fa nekk alkali ko Banjul moom dafa bari jësit doo system mang la walu graw te Banjul tamit man I think Gambia is a joke fii sister man la wax fii ñun dañ dey use water pump yoo xam ne water pump bi dafa pump ay 5,000 liters per second waaye man pompe yu ma gis gaay di use Banjul yow doomi pompe yooyu loolu dafa mën a pompe ndox Adama Barrow bi sax moo ëpp pompe yooyu man bëgguma ma ci jaaxal doomi pompe yow yooyu seen slow yi naka lay waxee sax slow waat ci lifin seen pipe yoo xam ne mutut benn 200 millimeters sa booy diamètre suma waaji yow loolu naka la moo pompe ndox bro ñu ngi caaxaan waan ñu ngi caaxaan de te mais bi man dama xoolal man dama disagree fii ak bro Adams man dama dee call spade man suma life amul laaxa man I hate double standard man double standard I hate it nekkut ne moom moo def double standard de waaye on the part of Rohey Malick yoo ñun yëpp gis nañu Rohey Malick loo bu mu doon xuloo ak guys si mbiri project document bi so dafa waroon a ñëw mu woon leen ne hey man fu ma taxaw foofu la taxaw benn tey noo leen ko doxalee kore gut so nañ leen wax dëgg bi Gambian si xam nit yi xam ne si is serious bro non dafa wax man suma point mooy ne sax ne man su doon man la gis nga bi mu demee moom wóor na dem na gisin nitam yi dem na gisin li mu war a def yëpp def na ko waaye gis nga soo ñëwee ànd ak sa Xaadim Gay comme dama bañ si dooring bi nga ànd ak sa Xaadim Gay xalaa leen a romba dem Tabakuru soo leen nekkee Tabakuru maa ngi afdaay boo leen nekkee sectra tis duma romba sax déedéet mun dama laa wax ne Mr. President mi ngi nii because fu ma doon wax dafa war a woon gaay ne suma point ñëw na yéen I am being vindicated non of the project waxoon naa leen ko dama nit boolewu leen mati man ak ak bro li wax lan la ñu wax waa Banjul problème bi Rohey Malick Lowe is already vindicated Rohey Malick Lowe needut sax pour explainer kenn anything Aïssa Rohey Malick Lowe su doon man la suma caractère lay jàppa di liggéey suma liggéey duma def ak yéen leen because xanaa waa Banjul luñ dof luñ bañ seen boppa xam nañ léegi lan la Rohey Malick Lowe doon wax xam nga ñi lan lañ doon am nga ñoom liñ mënut a understand ay sa may ma rek ma explain na leen fii yaa brother bi ngeen understand Rohey Malick Lowe liñ ko doon jéem a def moo nekka ne dañ indi woon kooku pour ñu defar tali bi pour next election buy ñëw bu kenn vote in Rohey Malick Lowe dañoo ne Barrow ak gaayam ñoo ko defar ñoom kuñ indi ñu teg ko kooku mooy toog Rohey Malick Lowe daanu waaye gis nga yàlla buubi ak ay affaire am bi taw bi ñëwee taw bi ko vindicatal boppam doguma la de waaye yaa ngi gis Adama Barrow people don't know Adama Barrow billahi wallahi taala Adama Barrow moom moo raw sniper Adama Barrow is the killer Adama Barrow def laa kill silently Dr. Ceesay anamu political career am yaahu na bro
So Roy Malik Law su careful danga baro def ko kill silently politically. Dafa wara careful trop si Adama Barrow mo raw messages bro. Adama Barrow dafa over dangerous. Te dama la wonne mom fii la waroon a gain political point. Waaye fu mu nekk nii Barrow suma waaji Barrow dafa over xam nga luñ dee wax toole ñaamendi ngo dafa xam lum dee def dofut Dr. Ceesay mi ngi nii xale yi sax léegi Dr. Ceesay boy respectatuñ ko so man foofu lay waxee Roy Malik Law fii la waroon a ñëw mu taxaw si diggi Gambia yëpp brutal no bro in a respectful way arama dimbali la understand nga waaw waaye suma waaji dafa noyal dafa people are seeing Sonko Ousmane Sonko dafa ñëw mu vindicate Macky Sall in public no haral loolu daf la jox political points bro you know bro waaye ma may leen ngeen continuer géej naa ñëw nag ma ne baal ma ñëw rek ma continue waaye gatra bi nga find out non bi kay jox ko alkaali Farms ba fa nekk alkaali waaw hara bala nga dem ma may la fii tuuti understand waaw bro waaw because waaw maa ngi laa déglu waaw pour rohilo waaw man musuma supportuma ko bi moo ñëw to be honest waaye li moo def liggéeyam is nice but pour rohilo amul dara lu waxaat ñii because the proof is in the pudding already rohilo taxaw na bi diggi Banjul mu wax Gambie yëpp not Harding Gay rek o Barrow si diggi Banjul la taxaw wax leen lim leen a wax understand nga te proof baa ngi ni ri leen rohilo doon wax monsan loolu moo xew ni so therefore rohi du ñëwaat taxaw di xuloo yow o di la waxaat ne ma ne lii la doon wax negut seen dafa ñëw moo tax mu ñëw mu wone kanamam gi foofu pour ñu gis ko pour wane leen sa lu ndaw foofu mu ne leen wane leen fa lu ndaw tuuti dañuy ko joxante loxo ay dañ laa jubale kii dafa waroon doxam because moom already she's been vindicated moom su doon man la laa wax de dama nekk doxuma dox duma la sax faale waru sa boor buñ nekkee because bokkuñ jublukaay waaw non li rohilo def foofu good understand nga rohilo solut enemy kangaroo understand nga solut kangaroo enemies understand nga ñoom rohilo ñëwut foofu ne dama ñëw pour juboo ak ñoo wala ñoo ñëw liggéey ñoom ñoo jump onto that opportunity xam nga di full Gambia understand nga ñun la ñoo bugg a foyantoo noonu di ñu pour wone ne yee look ñun ñu ngi nii si kanami Gambian si on social media ñu ngi nekk benn juboo na kirib kara understand nga loolu moo doon doon is politique waaye pour roy non am na roy su laaja waxal ak Jallow Ceesay Adam waaw su jëloon foofu wax rek reer laa leen jaale boppam Famara daf doon yaayi boppam understand nga soxlu coow boobu tongo la gaay tongo lan mooy seen tongo Famara yow da nga loo torop daa soona dafa soxla ko koy massage Jallow ma ne welcome yow Axel non waaye loolu tool ñëw foofu mu coow a gaay coow naa gaay loolu ba pare Gambie yëpp gis nañ dëgg bi maam yàlla ji ñëw na tamit nekk si saytaan won ñu dëgg bi mu ñëw suuxal seen liggéey boobu ne soo du ma ñëwaat di xuloo yow ne la waxoon naa la ko déedéet waxoon naa la ko wax mu ngi fa yaa ngi koo gis ba pare yow yaa ngi ñëw di dox di wóor di round nga ñëw ba tasee man foofu oo ma ñëw fekk la fa dama ñëw pour rusloo la pour won la li ma la doon wax taayile ba ñu ma see am nga woy yi yëpp dafa am dégg woy yi yéen a woy yëpp wax la de dégg nga woy Youssou Ndour bi mu du ma toppa diw dafa fekk fa ngeen jëm dafa fekk fa ngeen jëm moo soriwul ñii dañ mën a damage rohilo completely successful gis nga yow sa xawma sa mbañi daaw su nekkee sa xariti ren waaw pexe bu ci la bañ démba
tey mu eewu si ba ne la dama la bëgg a PM ci yow dafa jub bu juboon yaa nga yomal xiyaam. non 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 xam ngeen gis nga joxante loxo boobu xam ngeen lan la woon ah gàcca joxante loxo boobu gàcca la gàcca boo xam ne la rohiloo toona tomp ma ne leen baro dafa waroon a moom moo rohiloo ak Xaadim Gay boobu ak ñi bokk si contrat boobu yëpp ñoo waroon a gën a ndoor seen kër yi dem pour wóor ceeg Banjul not baro président Gambia la du meyo bi Banjul liggéeyam du nekku ci loxo te rohiloo waxoon na leen you know so you know loolu waaw ñu may la fulo bi yow tamit waaw naka waaw ma ne jëlal keneen sax xëy na man dinaa leen joinaat bay tam ma kër suma batterie bi mu ngi loodi damaa ngi paak waa baax waaw waaye maa ngi dégg bul woori Jallo yaa ngi sori de maa ngi sori maay bi naka la ok baax na léegi baax na Jallo Ceesay yow loo gis si defe jësit yi duga biir kër Farms nag xanaa di ko masaw coor Jallo bu réer Chilel baa ngi tooñ Farms yëpp nga Farms trop maa ngi leen nuyu ci leen wax ndege lii moo tax faax mu ngi xeeg Adama Barrow depuis 5 years lii la gisoon ay Jallo Ceesay question bi parce que man mun a baawa what is the topic? I'm just coming. waaw baax na Jallo yow dama la drop ma jël keneen su ko defee nga déglu topic bi after di nga dugg si biir topic bi non man tey du ma expliquer dara after déglul tuuti benn 5 minutes man dinaa la jëlaat of lan lañ nekk because of lu ma gis mooy la yéen a ngi wax affaire ndox yaa dara jotul non déjà am nga loolu laa soog a dégg ne loolu moo tax am nga di problème yi Gambia we have little problem Adama Barrow ñu ko jooy noonu si after election bi dem ñu dem rally gannaaw ñoo xamante ne 100% parti mun ka dem ñu dem join ko mais in a sense it was a business kaay leen ngeen join ma si nit yi ñëw ak sama fay leen depuis élection bi passé dégg nga leen kan nga si dégg problème bu xapp yëpp kan nga si mos a dégg mu génn ba no because Jallo problème bu xapp yes kañ maa dégg waaw ñu ngi laa naka am problème bu xapp yëpp mos ngaa dégg political party ñoo xam ne ñoo demoon join Adama Barrow ngee génn ak wax wala ñu ko gis musuta amul okay then Adama Barrow to me def leen fay seen xaalis bu nekk dem say yoon I don't know you you don't know me this was a business mooy dëgg yes understand waaye ñoom xelaatu noonu ne lan moo taxoon ñu sampase parti bu dee loolu lañ xelaatoon idea boobu leen waroon a jox Adama Barrow still now they have to come out and they speak their mind tell them what was their intention to rule Gambia. That's why I used to say all these people, no one of them love Gambia. They want to go and see State House. And that was the case. And still we are seeing it. Banjul si boppam panel am nga fii taw su amee dafay am ay panel ndox bi daanu ko throughout the Gambia bu dee Serekunda mënu ko am Banjul war na ko am ak li lu mu ndaw mun na am xaalis boobu buñ ko defalee boobu gis nga Banjul am nañ canal kay canal bi
mana kanel amul foofu mane boobu fàttanen ko bu yàggal to waay tourné vambale de mu fees nga naan la yaa ngi lumu ndaw war nañ try Banjul mu set tuuti mu mun a am espèce boo xamante ne pour élect future taay kenn xamut fan lañu mujj kenn xamut lan mooy ñëwaat kenn xamut lan mooy xàpp na again yaa ngi mun nañ dem ba ñu ñàkkaat doole waaye bu ñu xool tànn nañ de gannaaw ministre bu nekk yaa ngi bil sa foreign compound yaa ngi fay bu jigéen mun nañ ko wax de ñoo ko am nañ doole non waaye doole bi nit ñi la ñoo wax dundi ni nit ñi not ministre yi de waaw loolu laa nekk di wax ni am nañ doole bi ñoo ko contrôler seen bopp waaye mënuñu wax ne Gambia we don't have power. We have power. Those who are leading us, they are sitting on it and they don't care us. Where is Adam Barrow? Where is Adam Barrow? He is at Mankamakunda. If it should be done that, your country is on... yow sa country bi mu ngi mel ni sa capital fuga taxaw nga naan national foreign ñoo ñëw ñu ngi promote sa dëkk te nga génn dem moom faalewu kenn si foofu léegi kañ la mun a génn wax kañ lay ñëw ba mu wax lii wala mu wax masa coono lii du amaat di sandi holidays and waroon na ko cancel holidays am nit yi ñoo leen gën a important holidays if you are looking for holidays da nga nekk si jàmm bon man ñi docteur Ceesay moom kay waxaat ni affaire kooku moom footali kooku dee na bu yàgg non docteur Ceesay ñu nañ leen defal spécial day ñoo understand ministre mi kenn si gën gis nga Rosemary loolu li ngeen di wax ni gars yi temps bu mu doon génn di wax gars yi am nga lan leen di wax UDP la daa bëgg a defar lii ba ñu wax UDP wala mën a ko boral bis gis nga all this was about politics Rosemary loolu man in a sense Rosemary loolu c'est more after politics when it's time for politics she will do politics xam nga da nga bëgg a dégg sax nag jàll na ama Gambia lu leen dal Gambia again suñu yoon Gambia try vote Dabo léegi tey man tey not UDP as the party why Dabo waaye mane te wuñu ba pare sëñ bi tamit feetaaka mu ngi jeex non man gis nga su waxee gars yi ñu ngi agent Dabo I cannot agree with you guys lu tax non kenn Dabo agent wuñ ko yow sax si déglu ma kan man duma ko faale xam nga ñu ne picca nduur maam ma picca bi doon puup mu ne juutu dem bes naaw ba ci kaw mu olbateku ne dafa puup yàlla puup ba di ñëw ci kawam moo dal Gambian si xam nga lu tax 5 years yu passé nii képp koo xamante ni yaa ngi amoon position you are from UDP they fire you but only this lady they cannot fire Rosemary Lowe no Rosemary Lowe mënuñ ko fire parce que moom teguñ ko fa nit ñee ko buutal they can fire him fire may wala de may dañ ko try may dañ ko try listen lu tax léegi lu mu laajte ñu bay dañ ko bëggoon a tuuti loo waaye moom lañ foofu nga deetuwaat nii dañ ko bëggoon a tuuti loo waaye naa ko fi waxaat ko continuer di ko wax gis nga ñun doomi aadama est-ce que ñun Gambie nañ war a bàyyi di tuutil nit parce que saa yooyu wàccee yàlla daf ko dee éegal saa yooyu wàccee keena yàlla daf ko dee éegal ñii looloo leen dal
jeex na nag. waaw léegi xaala gasi ñoom kay fi mu nekk nii nañ sombi na xan ñun ñëpp xaala gasaan taw. soo Gambia xaw ma man ma sa baro lan la parce que dem na si saraxule yi ne leen su ma winee yéen ñëpp ma defal leen ngeen contrôle business yi Gambia saraxule yaa ngi koo xaar benn tey business dem na ci pôl yi ñun suñ kay mu ne leen ne man pôl laa yéen moom moo ma winee yéen a fi moom pôl yi moom jonkon nañoo jonkon xam nga ñun dañ mën a jonkon ba soona ñu ngi xaar benn tey ñu ngi jonkon di xaar Sile yow pôl nga wala soose nga loolu laa bëgg a wax. Wow, let's enjoy next 5 years we baro daa baro rek ba 5 years Lamin konta okay. Lamin konta view baro let's enjoy. Yeah, what are we going to enjoy? Suffering? Yeah. Suffering? Yeah, it's good. Man, mom, he's not my president. Still, I cannot believe Barrow is my president because they don't give you the proof where he 100%. That's the time why didn't go a wrap up time because I'm appointments early. Majan, I need to talk. We are doing something on that. We'll talk. Niman sino fancy call no ngamra. Just inbox me. Kung you test time rigay. Kan gawa man. Huh? Kan gawa call. Jalo si seman sama kla. Paano yun rin wa after. No, don't wala la rek. Yun ñaar ñoo desi line. No, dinañ wa si kanam. Dinañ wa yow broda. Okay. That's no problem. Kono ala manu bale. Well, have a very good night, and then hopefully tomorrow, inshallah, when we get any new updates, 𝒕𝒉𝒊𝒏, we kiganyo, dem si yala si dinañ leen ko egale fini inshallah if at all we have any tomorrow. Have a good night, you all, and thank you.